I'm really cold. I don't know why I'm here, man. Hello, good afternoon, good morning, good evening. How are you? Are we all fine? It should show on this place, yeah. It is on this place. That's very good. Yeah. Hi. So that I can be reading comments on this place because I've cross-posted it to other pages. Hello. I'm really cold, man. This now. Why is it that doing like this? Let me see. Okay. I turned off the Wi-Fi. I guess the Wi-Fi isn't too good. So, good evening, everybody. Good morning, everybody. Good afternoon, everybody. Wherever you're watching me from, please help us to share the show. Yes. They've been calling. I just come out and let's have a gist about what is going on, and that's why we are out to gist over MOHBAD's wife's inquest. Women went for the inquest. Was it 2 days ago, 3 days ago? So I've not been out. It's just I just do all this my boom around, but not me doing live program. Yes, and a lot of people have called to say, why are you not coming out? I be shame the cash on Nani. Shame on what? I'm not on any side anyway, but it's just on the side of the truth. So for you all that you are coming to watch tonight, please, let's respect this platform. Kemi Aganga, you're welcome, ma. Let's respect this platform. As you know, you're on Prevailing Issues with Ajoke. And on this side of our own, we don't abuse, we don't pass insult. You can always make your contribution very, very constructive. Please, let's be polite with ourselves. I'm talking about the inquest, and you know who went for the inquest this time around. It was Wunmi. We've spoken about Baba's own when Baba too was questioned, and we analyzed it, and the DJ that was there, we analyzed it. But today, thank you, Auntie Kemi Aganga. But today, we want to talk about Wunmi. So, please, when you are calling in, it's a call-in show. At the right time, you can call in. When you call in, or when you are putting out your comments, please do not abuse Baba MOHBAD. Do not abuse Wunmi. Like I said, I want us all to come and learn on this platform. At least let us know what you feel about the inquest. We are not to apportion blame. Do you understand? And I want us to just rub minds together and talk about it and see where we are going on the justice for MOHBAD. Are we having justice, or we are having fight over MOHBAD's death? So that is where we are going. But before then, I saw that Baba today, has brought out people said he launched an album today and all that. That's funny though, because it's not an album. I think Baba was emotional this morning. Because ayé má ṣe fún mi ní koro jẹ́ o. A tún máa wí. Wọ́n ní mo béèrè fún plan sẹ́tà ọmọ. Ṣé bí bàbá ọmọ ló lọ́mọ? Ṣé bọ́lọ́mọ ló ní ìgbẹ̀jà? Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe. Tó fi rọ́jọ́ mi ká. Ṣé bí bàbá wọn láyà lé? Àdàbí àbí wọn. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe. Joyayo Jones, tó fi rọ́jọ́ mi ká. You are welcome. Bàbá mi mo ní kó wá ràn mí lọ́wọ́. Káyé má bàa fi mí ṣajá ọdẹ. Family Tozu gidi. Bájá ọdẹ bá pẹ̀ràn ṣe bóun orò ni wọ́n fún jẹ. Káyé má ṣe fún mi ní koro jẹ́ o. A tún máa wí.
wọ́n ní mo béèrè fún plan center ọmọ ṣé bí bàbá ọmọ ló lọ́mọ ṣé bọ́lọ́mọ ló ní ìgbàjà àdàbí àbí wọn o àdàbí àbèrè wo àdàbí àbí wọn o àdàbí àbèrè wo èmi ò mọ wọn sọ pé mo ṣe tó fi rọjò mi ká ṣé bí bàbá wọn láyà lé àdàbí àbí wọn àdàbí àbèrè wo èmi ò mọ wọn sọ pé mo ṣe tó fi rọjò mi ká. You're welcome. For everyone on Niger Styles and Beauty Tips, please, I want you to follow us on Niger Style Party Stroke Events blog. Niger Style Party Stroke Events blog. This is where we are having the show. I've just cross-posted to Niger Styles and Beauty Tips. But when you comment, I won't be able to be reading your comments until I go to this other phone. Do you understand? But when you comment on this particular platform where Iyola is commenting, thank you, Iyola. That is where we can be very, very interactive. Please come to Niger Style Stroke Events blog and make your comments here. Auntie Aganga, come there. Auntie Caroline Lubanjo, come there. Agatha, come there. Adebisi, come there. Folake, come there. And every other person. Joya Your Jones, come to that platform so that I can read your comments straight and direct. Yes, the Ijeta that they went to the coroner inquest. Good evening. Thank you so much for coming to the platform, Olori Adoni. Iyola, thank you. Now I'm handling with sis Baba MOHBAD. Good evening, Buki Olusi. So, like I said, the song Baba just released today. It's about the inquest day before yesterday or 3 days ago that wunmi went. First and foremost, what is the inquest about? Let's get something straight about the inquest. I've seen a lot of shows on social media for the past 3 days. What they have been saying, what they have been expecting to hear from Wunmi, according to them. One in time of Wunmi and will see. Ntopa MOHBAD ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Wunmi wọ́n ní kó bá wọn rojọ́ tó wá rò. That's according to what people said. First and foremost, the inquest is to gather information from all the parties because of the death. They don't understand the cause of that death because it's a kind of suspicious one, and that is why they made that inquest so that people will give their own, the witnesses will give their own narratives of what they know about the deaths. I saw that they were saying, why didn't they bring the people that they arrested? Why didn't they invite Naira Marley? And I don't think that's what the inquest is for. It's for those, because even the case has not started at all about the death itself. But this is just to talk to the family members, to get information from them, especially those that are very, very close, that were close to him at that time he died. An inquest is not to apportion blames. They are not cross-examining anybody. It's just questioning. And they can't, doing inquest, they can't say, Wunmi, you have lied, or Baba, you have lied. All they want is just gather information. And that is what they are doing. Do you understand? So people that are expecting certain things to take place, it is not yet time. When the case starts properly, that is when they will start, witnesses will come to court. They'll start questioning and all that you want to really see. But this one is just to hear stories before this guy is buried. Now, remember when Baba went, most of these things are the things Wunmi has come out to say again. We have been waiting for her to talk. We wanted to know what really by MOHBAD, that she was the last person with him. So people wanted to just know. Do you understand? Now they asked Wunmi, let's go bit by bit with it. Esadok, you're welcome, ma. Thank you so much. Let's go bit by bit.
They said when Wunmi got there, we saw Wunmi going in with her mother-in-law. I think her mother was there, and the mother, the brother, and the baby. We saw when Baba Mohbad got there, he was there with his wife or girlfriend. I think it's the girlfriend that was shouting. I said it that day that people were saying that they people were saying that the lady that was shouting on the burial ground on that day, Ebi Baba Mohbad ni. No, even Wunmi confirmed it on that inquest day that that is the girlfriend. Sure, you understand? And they've been having problem before Mohbad died. Anyway, let's go forward. Baba came with that same person to the inquest. Wunmi came with mother-in-law and Liam, you know, with Liam and the brother-in-law who lives with them. That's Adura. So, Wonjo Woleni si Ibe. Now, when they got there, we still saw Wunmi with her black, you know, she's a widow now. So she was there. And they said, Agatha Chris said, so Pastor have a girlfriend. I don't know. I don't know. Now, when they got there, they said they drilled Wunmi for about 5 to 6 hours. Because I was not present there, I will always listen to ABC from other places to gather information and so that we can deliberate on it, what we feel about it. Do you understand? So, Baba Mohbad, as I don't short to your lemma jengeni. Baba laugh ni. Baba bomo. And Baba bomo. Again, mutsi. So I want to tell you what be Wunmi. Some of it, let's go bit by bit with it so that you are partial in any way. It makes sense ni. But I can assure you that Nigerian justice system is not the one that you look at and feel that these are dollars. No, they know what they are doing. So, Joe, when you to say one Baba Wunmi, Baba Mohbad, pay only one lawyer. That Mama Mohbad and Wunmi shares one lawyer. Wunmi's mom has a lawyer, and another person has a lawyer. Do you understand? So I'm like, okay, I don't know. Let's go ahead and let's start from how Baba might see Konya. Adabi ma bere wo Baba. Udun Baba. Adabi ma bere wo bobo eyin te pa omo Baba. Teso Baba do lori. Adabi ma bere wo. Adabi ma bere wo. Now let's start. Nothing stopping. We may stay in trash. Okay, ma. Only from Mohbad's part 1. She said she followed Mohbad to when they asked her about what really happened, she narrated how they went to Ikorodu. She said she went to Ikorodu with Mohbad and Liam, which we already know. Do you understand? That when they got there, let me just read out, you know. I followed Mohbad to the Ikorodu show with our son, Liam. Prime Boy was also with us in the same car. We got there about 7 p.m. and Mohbad performed at 9 p.m. I sat in the car with Liam. When Mohbad finished his performance, he wanted to enter the car when his fans surrounded him. Now, she's explaining to us now that, to the inquest, that, you know, they were in the same Prado. Remember, that was exactly what Prime Boy said, that they were in the same Prado. And Meteta, that's himself, Liam, himself, Mohbad, and Mohbad's wife. Of course, Prime told us that they were having issues. That's when Mohbad and his wife, and because Ongbenusi Lodi Wala, do to change your Koyewan Koti Prime Boy so lori yin. But Unja can understand, maybe by week they were together, fine. And
when they, after the show, our fans, àwọn ẹmọ bá ṣe máa ń lọ dúró dè àwọn eléré yẹn, they wanted money from him, and he had given them 100,000 first. Then later, wọ́n ní wọ́n tún wá ń béèrè owó. So ó wá fún àbúrò ẹ̀ lówó. Mohbad gave his junior brother pé kó lọ mú owó kó lọ change ẹ̀ kóun lè fún àwọn boys yìí. Wọ́n ló wá fẹ́ bọ́ta. Okay, ó dà pé wọ́n ní ó pẹ́ bí àwọn tètè rí àbúrò ẹ̀ kò dé or something. That they started having issue. He himself, I think the boy now came back. Ìyẹn boy tó lọ share owó ìyẹn àbúrò Mohbad, according to what Wunmi said. So when the boy came back, Prime Boy was very annoyed with him and started, you know, and you have been wasting our time. And remember, they said all of them were high, you know. So, and because of that, they said, Wunmi said immediately, Prime Boy, the boy, that's the junior brother, was rude to Prime Boy. And Prime Boy now looked at his friend and said, wabu ebo she wa rude si mi o de dúró be. Akwe boyo pe ni stupid abi nkan kan sha. Wọ́n sha ni ntu kọ́kọ́ fa ìjà wọn ni between himself and Mohbad. That's Prime Boy and Mohbad. Sha ko Prime Boy sọ fún wa pé ìjà tó ń jà ìyàwó àtọkọ ni. But òun sọ nísìn wípé nítorí àbúrò yẹn ni ọ̀rọ̀ kọ́kọ́ fi ṣẹlẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ àbúrò. So ó ní ó ti fẹ́ máa ja ìjà yẹn. Prime Boy Mohbad bọ́ta nínú mọ́tò ó lọ bá òun sáré kúrò ńbẹ̀. Wunmi said she left the scene to go and call bouncers to come and separate them. Do you get me? To come and separate them. But before she came, òun ti rí pé ẹ̀jẹ̀ ti ṣe lọ́wọ́ Mohbad. So she was not even there when that thing happened. They asked her, she said she doesn't know what really happened to him. But when she got back, they told her that ó fi ọwọ́ yẹn gé glass níbi tó ti ń jà ni. So nǹkan tó sọ fún tó ní wọ́n sọ fóun nìyẹn, that's Wunmi. Remember, Prime Boy said something totally different. Of course, that has been what Wunmi gave them in the police station, and that was why we read it there. Pé wọ́n ní ó fọwọ́ gé ni, ó ti yé yín. So nǹkan tó gbé Wunmi, ṣe pé táwọn èèyàn béèrè pé kí ni Wunmi gan tiẹ̀ tẹ̀lé ọkọ ẹ̀ lọ ṣe. Ó ní, well, òun ò ń tẹ̀lé lọ káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn, but this time around òun tẹ̀lé ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn with the son. Òun dẹ̀ wà nínú mọ́tò, ó lóun ò tiẹ̀ bọ́lẹ̀ fún show. Òun wà nínú mọ́tò pẹ̀lú Liam. Do àwọn èèyàn ti ń question pé kí ló lọ ṣe ọkọ àti ìyàwó. Well, now remember pé ó ti fọwọ́ ṣèṣe. Wunmi went ahead to tell the court that, you know, after leaving the show, ṣé mo pé ìjà ti ṣẹlẹ̀ ní show, they got home. When they got home, only though but táwọn máa fi délé, it was later in the night, you understand? Only but Mohbad was still angry. But táwọn tún délé, àwọn tún òun kò bínú lọ because òun wò pé kí ló lè fún you misbehaved there as far as she was concerned. Òun dẹ̀ bínú lọ sínú room. Òun ò wà pẹ̀lú Mohbad. Òun tilẹ̀kùn yàrá òun, and they were, you know, in separate rooms. Only later Mohbad came to her to apologize and beg and all that. Olóhùn dẹ̀ sọ fún pé Obama gbogbo àwọn ọjà, you know, husband and wife. Next thing, olóhùn dẹ̀ bí pé báwo lọ́wọ́ ẹ̀ òun bá fi rọ́ọ̀bù gan òun tún fi sí ọwọ́ yẹn. Do you understand? What I don't understand is the blood that they are talking about, because if with what Wunmi is saying now that òun tún bá fi rọ́ọ̀bù gan pa ọwọ́ yẹn, tí ẹ̀jẹ̀ yẹn ò bá pọ̀ tó yẹn, police told us wípé ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ gan ni. So bá bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ yẹn ṣe pọ̀ gan ni, why tí wọ́n fi lọ sílé tí wọ́n dẹ̀ dúró for other days kí wọ́n tó go into it. Now let's go to what she said now. She said so that normally wọ́n ti fi kíní bá wọ yẹn, àwọn kan filẹ̀ ni. Ó ní but ó yìn bínú sóhun, and the reason being that only there is another thing tó tún bínú, ó jẹ́ kí passport Mohbad ti jáde, Liam ti jáde, but the passport was delayed. Only one blame òun fún passport. Only yẹn náà tún fa ìjà ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn. But remember, Prime Boy told us that they were having issues in the car. Could that be part of what she's trying to let us know? But she said this happened in their bedroom, and Prime Boy wasn't there. So
I don't know about that. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin yẹn lọ́gbọ́n, ẹ jẹ́ ká máa fi ọgbọ́n wò, ẹ máa bá mi follow ẹ lọ bí ó ṣe ń lọ. Òun sọ fún wa ńsìn pé nǹkan tó fa ìjà nìyẹn. Ó ní then, ó ní ní ọjọ́ kejì, ìgbà táwọn fi bọ́ ẹ̀ ṣe rí, ó lóun ní káwọn pe nọ́ọ̀sì. You know, they always have a nurse. Like I told you, most people in Nigeria, you know, get the services of these nurses to come home and take care of them. Ó náà dẹ̀ pé nurse níjọ́ kejì ìyẹn ò sí around. Ó ní ní ọ̀rẹ́ spending bá ní, let's get my own nurse. Ó ní báwọn ṣe pé nurse yẹn. Ó ní nígbà tí Fèyí, that's the nurse, when Fèyí came, the following day, his hand had become so swollen, so we decided to call a nurse. Mohbad's personal nurse was not available, so Ayobami Spending, who was Mohbad's friend, decided to call his own nurse, Fèyí. When Fèyí came, she first checked his temperature. She mọ̀ pé àwọn èèyàn ní bóyá Fèyí ò tiẹ̀ ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe before giving him the injections and all that. Only she checked his temperature and examined the hand. And she was treating him. I was on and off the scene because I was cooking in the kitchen. I was there when she gave the first injection, but when she gave the second injection, I was in the kitchen. After some minutes, Mohbad told the nurse to remove the drip she put on him because he wasn't feeling good. He ran to the bathroom and we poured water on him. He started vomiting. His mechanic was outside repairing the car. Then he started vomiting. I asked the mechanic if we could use the car, but he said it was not ready. I started screaming for help outside. Then someone offered to take him to the hospital. Ó explain fún wa nísìn. Ó ní nígbà tó máa fi dijọ́ kejì tọ́wọ́ ẹ̀ ti wú yẹn. But ẹ mọ̀ pé jọ́ kẹta ni kíní ìṣẹ̀lẹ̀. Because tó bá jẹ́ pé jọ́ kejì, she's talking of Monday nìyẹn. So that means ọwọ́ ẹ̀ ó ti wú Monday. Wọ́n pe nurse yẹn. But bó ṣe sọ bí ìgbà tẹ́pẹ́ jọ́ kejì yẹn ni ó kú, but following day tó sọ yẹn, àmì bóyá ó mì pé ìjọ́ kẹta tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀, pé ìjọ́ kẹta yẹn ló kú, ìjọ́ yẹn lọ pé nurse, so ìjọ́ yẹn dẹ̀ ló kú. So ó dáhùn sáré nígbà tí nurse máa dé, nurse Fèyí. Ṣọ̀pá everybody náà ló sọ pé complaint everybody sọ pé why would they wait for a nurse that said she was in Cotonou? She didn't talk about that at all here. She just said they called the nurse and the nurse came, did all the necessary thing to do before administering medication or whatsoever. She's explaining a side of the story. Yes, ma. Olori Aduni. So she's explaining. She has explained to us now. Nǹkan tó ń mọ̀ pé. Ó ní nígbà tó dé máa fún ní abẹ́rẹ́. Ó ní ojú òun ló fi fún ní first abẹ́rẹ́. Only the second one, she was in the kitchen cooking. And by the time tó máa tún padà, ìkejì tó ń fún Olóhùn ò sí ńbẹ̀ ní kejì yẹn. Ó ní but òun rí pé Mohbad kígbe pé kó yọ drip lára wọn pé because òun ò feel okay mọ́. Bóyá gbà yẹn ni ó ti ní reaction to the drip. Ó nígbà tó dẹ̀ máa yọ àwọn rí pé ó ti bẹ̀rẹ̀ sí bì, ó ti ṣe wọ́n dá mi sí lórí, ó sọ pé wọ́n dá mi sí lórí, ó láwọn dá mi sí lórí. But she did not tell the court there wípé èyí tó sọ pé wọ́n ní no be today e don dey faint pé nurse yẹn ní kí ló tó dá mi lé lórí, òun ò sọ ń bí báyìí sìn. But òun explain fún wa nǹkan tó òun mọ̀ nípa ẹ̀. Sure, you understand? Like I said, the inquest is not to judge her, it's to listen to her own side of the story as the wife. Because if they drill you for 5 good hours or 6 hours, they should be able to get something tangible out of you. And which I think she did her best by explaining what she knows about it. This is the same Mohbad that they said it was rich, you understand? Only more to a go. He has only one car. The car was outside with the mechanic. The mechanic can fix it. Only òun láti sáré pé for help ni. So she went ahead to say pé àwọn sáré béèrè fún help ni nígbà tí ó ṣẹlẹ̀. The reason why we didn't take Mohbad to the hospital earlier is because he had phobia for hospital. Now, we understand the fact that people have been saying, why didn't she take the husband to the hospital in the first place? There were 6 lawyers, request to find out what by more and not crucify
wunmi. That's true. Olori Adoni Toluwalashe. Agatha, thank you. So now let me tell you this now. We've had different stories about why he refused to go to the hospital. We have seen Kemi Olunloyo telling us about, giving us narrative about when they have substance in their bodies, they don't like going to the hospital. We have seen where the police told us that the wife tried to force him to go to the hospital, but he refused. Which I said most of these young guys, even àwọn bàbá wa gan, ọkùnrin kì í fẹ́ lọ sí hospital jù. But this is the reason she has given now. Only láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ NDLA ti ṣẹlẹ̀ ló ti ní phobia for visiting hospital. Wípé tó bá gbọ́ nǹkan hospital because ó ti sọ pé ṣé mo pé ìgbà tó yọ fi wọn náà la nǹkan mọ́ lórí tó fi lọ sí hospital tó ní NDLA fún ní nǹkan mu àti ìgbà yẹn náà ni ìyàwó ẹ̀ ní ó ti ní phobia for going to the hospital and he refused to go just like the way he's been. Even only nígbà tí òun bímọ gan tóun fẹ́ bímọ ló ń bẹ̀ òun gan pé kókó bíyà kóun bímọ sínú ilé níbi tí ò fi like hospital rárá mọ́ láti ìgbà tí kìíní yẹn ti ṣẹlẹ̀. But she didn't say that. What did she not say? Tolani Adeyemi. She said it now. Only in fact, God bless you, Olori Adoni. In Corona Court, they find out who, what, where, why, and how. Yes, just to get the real cause of a death. Now, only even Baton Bimogon. She said MOHBAD had phobia for hospital. She said it here, ma. You get it? So only Baton go fe bimo, umbe umpeke umbimo si leka umagba unia rara u kiniko. So that has always been him. She now said, when MOHBAD started vomiting and becoming weak, and I screamed for help, someone offered to drive us to the hospital. As we were on our way to the hospital, it was me, MOHBAD's cameraman, and one other guy that were in the vehicle with the driver. We sat at the back with MOHBAD, making effort to save his life. The driver stretched his hand to the back and held MOHBAD's hand. Then he told us that the hand was very cold. By then, we had entered into traffic. We had to stop a bike. Man. One of the guys says was with MOHBAD in the bike, while I took another bike and was following them. We got to the hospital and rushed him in. The doctor and nurses attended to him immediately. After 15 minutes, the doctor came out and told us MOHBAD was dead. I was like, what do you mean by dead? Is that how people die? Someone that was still gisting with me some hours ago. What could have killed him? I didn't believe the doctor. By then, I already called MOHBAD's cousin, who was in Nigeria, to come over. He got to the hospital after 20 minutes. Then we rushed MOHBAD to another hospital, and the doctor said he was brought in dead. I want us to go to get something first and foremost. There is a bit of change in this story with what we heard before. Of course, it was rushed to the hospital, but what we heard before was that by the time they got to the hospital, he was dead. Do you remember that there was one guy that they said, but Tolani Adeyemi said, but the DJ said he died at home. But she said they rushed him to the hospital, people faint. And that after it was the doctor, they accepted him in that hospital and they treated him, they were treating him to revive him. But they came out after 15 minutes to say he was dead. If we remember what one man that they said called into a show, we are still looking for that. And I'm just wondering what the police is doing about that. That said he saw MOHBAD on that day in an hospital when he even took a picture with him. Sure, you understand? And who is the guy? We have not heard anything. Now she's saying that because initially they said it was, when the hospital said he was brought in dead, but she said he was still alive, as in, at least when he died in the hospital and when they treated for 15 minutes before they came out to ascertain his death. It could be that he was dead in the car while they were still trying to rush him. Bike. It could be, but it's just the change in the story now, because she's now giving us another narrative that
ó ti dé bẹ̀ gangan. Wọ́n dẹ̀ treat for be 15 minutes kí ó tó di pé wọ́n jáde wọ́n sọ pé ó ti kú, but àwọn ò believe òun tún gbé lọ sí another hospital. Ṣé pé bàbá Mohbad náà sọ pé wọ́n náà tún gbé lọ sí another hospital. Ǹgbà tó ń wá dé another hospital yẹn wọ́n wá sọ pé brought in dead lélẹ̀. Ṣé pé that's 2 hospitals now. First one wọ́n gbà wọlé kò tí kú ńgbà yẹn ni àwọn yẹn ṣe accept ẹ̀ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ń treat ẹ̀ after 15 minutes ni wọ́n wá ló kú. Ṣé to understand? So the second one ló wá sọ pé ìyẹn ló sọ pé brought in dead. I think that's the hospital that people were referring to. Pé ìyẹn sọ pé no, it was brought in dead. So that's why we are all reasoning together. We just want to know what is the, Rigo Mortis hospital. The hospital said it was brought in dead. So that's that explanation tí Wunmi lórí ìyẹn nìyẹn. Wunmi tún wá ṣàlàyé lọ fún wa pé after the doctor declared Mohbad dead at the second hospital, I didn't call his dad because they asked her. Normally tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ ká rí. Àwọn èèyàn pé àwọn ẹbí ọkọ àbẹ́bí ìyàwó ẹ̀ pé look nǹkan ti ṣẹlẹ̀ o. Ó lè má jẹ́ Wunmi gangan ló gbọ́dọ̀ pé because as at that time gan òun gan gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn mọ́. No ma. Gogo says no ma. I don't know ma. Tolani Adeyemi. So what I'm saying now is that, she said she didn't call Baba Mohbad. She called a cousin of Mohbad, and it was that cousin looked at Mama Mohbad àti Baba Mohbad. Let's read on. I didn't call his dad, but I called his mom and his auntie in Songo. I guess it was the mom that called his dad. Baba Mohbad no so only ya wa won ló pe àwọn yẹn ya Mohbad ló pe àwọn. Mohbad's dad and I are not in good terms. Listen, there is another story nínú kíní tí ó sọ yìí. Ṣé pé òun nígbà tí ó kú tán làwọn pè. Bàbá náà sọ lóòótọ́ wípé wọn ò pe àwọn directly. Ìyá Mohbad ló pe àwọn. Bàbá dẹ̀ sọ pé ńgbà táwọn tí ń bọ̀ àwọn òun àti màmá gangan làwọn jọ ń bọ̀. Àwọn pàdé ní bí kan táwọn ti máa ń pàdé bóyá lọ pàdé dem wọ́n wá ń bọ̀ less than 12 hours. It means he died nothing less than 12 hours. Okay ma. That's Wogomatis, yeah? Now, ma, let's go ahead now. They met somewhere in Ikorodu to move together to Lekki. And then, while they were still waiting at a bus stop, all right. I guess that was when they rushed him to the first hospital. Ni Wunmi sáré pé mother-in-law pé nǹkan bàbá ìṣẹ̀lẹ̀ o, ó ti faint o. Wọ́n wá bi Wunmi pé okay, kí ló tó pé bàbá ọkọ ẹ̀. Ó ní òun àti bàbá ọkọ òun, àwọn close gan tẹ́lẹ̀. Ó ní but àwọn ò sí ní good terms mọ́ by the time this thing happened. Remember pé okay, sorry. Remember that Baba told us pé mama yẹn náà àwọn jọ dúró táwọn jọ fẹ́ máa bọ̀ ni. Òun ní òótọ́ ni, but òun ò pé bàbá ọkọ òun nítorí pé àwọn ti ní problem. Wọ́n wá bèèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ó láwọn close gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Àwọn jọ máa ń jẹun pọ̀ ni, àwọn jọ máa ń ṣe gbogbo nǹkan ni. Ó ní ó tiẹ̀ close mọ́ òun, ó dàbí confidant òun ni. Bó lè ṣe jẹ́ kí ọmọ àti ìyàwó ọmọ àti ìyá ìyàwó àbí bàbá ìyàwó ó jẹ́ kí gbogbo a máa kó wọn pọ̀ ní ṣó ti yé yín. Ó ní bàbá yẹn was that close to her. Bó máa ń sọ gbogbo nǹkan fún bàbá. Ó ní but òun kàn notice pé nígbà tóun bímọ. Ó ní bàbá gan wà nínú àwọn tó ṣe prayer fóun tóun fi lóyún Liam. Ẹ tí wọ́n ti pé bàbá náà sọ pé gbà tó ti gbé wá pé ó lóyún àwọn gbà á ni. But bàbá ò sọ fún wa pé àwọn gan wà nínú àwọn táwọn ṣe prayer fún nígbà tó fi lóyún tó fi bímọ. Ó ní bàbá béèrè placenta. These are things that people are bringing out that we're going to analyze on that. Pé bàbá béèrè placenta ọmọ òun dẹ̀ ní no ó lóun tẹ̀ kọ́ lóun sọ no ó ní Mohbad ló sọ pé no kóun má gbé placenta ọmọ òun fún bàbá. Now ó ní àtìgbà yẹn ni bàbá ti ní òun sínú lórí ọ̀rọ̀ placenta. Ó lóun ti ń wo pé kí bàbá fẹ́ fi placenta ṣe.
àbí bàbá fẹ́ gé placenta ni, àbí bàbá fẹ́ di placenta ni, àbí bàbá fẹ́ ṣe tí mo. But bá ṣe ń sọ lẹ́gẹ́ ká máa ra fi nǹkan tèmi feel nípa placenta. Nígbà tèmi ń bí ọmọ nígbà tá ìkéré, tá bá ti bímọ tán, àwọn òbí wa ló máa ń gba placenta yẹn tó máa ń lọ bury ẹ̀. Ṣé ti understand? So mi ò wá mọ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Bóyá torí age àwọn eléyìí kò yé wọn. Ṣé you understand? Maybe Baba would have explained better to Wunmi and his son, because ọmọ ẹ̀ ló refuse nsìn, not even Wunmi. Bóyá nǹkan bàbá ti ń sọ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n ti wọ́n jẹ́ kí Mohbad gbọ́rọ̀ sáwọn ní ẹnu mọ́. So òun rò pé bóyá bàbá fẹ́ lọ di placenta jẹ ni. Fọ́ọ̀nù ilé la fi ń ṣe program. Ẹ pè wá, mo ti pin ní nọ́mbà tẹ́ máa pè sí. Ṣó ti yé yín mà? Ẹ pè wá sórí yẹn, Aunty Àṣàbí. So àwọn kò yé wọn pé bàbá ò lo placenta fi ṣe nǹkan kan. Ṣé you understand? They were not even married then. Tolani Adeyemi said they were not even married. Ó ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gan, bàbá máa ń gbé girlfriend wá sí ilé àwọn. Ó ti yé yín. Ó ní bàbá, ó ní kò tún ṣe ẹni tó wà nílé o. Ó ní bàbá máa ń gbé girlfriend wá sí ilé àwọn. Ṣé ti yé you understand? Pé girlfriend máa ń sùn síbẹ̀. Ó ní tó wá fa ìjà àwọn gangan this time around. Ó ní there was a time Baba brought his girlfriend to the house and mama ó ní àwọn tí ẹ ń bínú pé ń gbóbìnrin wá bẹ̀ bàbá wá ń ṣẹ́ngẹ́ ni. In fact mo rò pé bí abọ́n rálẹ̀ àní bàbá gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni. Hello ma. Hello ma. Ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kálẹ́ kú ètò. Yes ma. Ó jẹ́ kí àwọn èèyàn pè wọlé lórí ètò yìí o. Bẹ́ẹ̀ni. Right. Gbogbo speech Wunmi ni gbogbo wa ti gbọ́. Yeah. Analysis ló kù lórí ẹ̀ báyìí. Àbí ẹni ẹjọ́ àwọn ta ló ń support bàbá Mohbad ni. Because èrí tí mo rí bàbá Mohbad ó dàbẹ́ ni pé wọ́n ti ní psychiatric problem. Sorry to say o, ó dàbẹ́ lójú tèmi. And nǹkan tó ṣe ní psychiatric problem yẹn, ọ̀rọ̀ sì máa débẹ̀ tó bá yá. Toró dàbẹ́ ni pé Mohbad fúnra rẹ̀ ló ń bá bàbá ẹ̀ jà. Toró dàbẹ́ ni pé bàbá yìí gbàbọ̀dè fún Mohbad lọ́dún àwọn tó búlì ẹ̀ nígbà yẹn tí gbogbo kìíní yìí ṣẹlẹ̀. Ó dàbẹ́ ni pé Mohbad ló ń bá bàbá yẹn jà pé kí bàbá yìí lè ṣẹlẹ̀ yàtá sí bí ẹ̀ tú síta. Because èmi ò rí ibi tí òbí kan tí ọmọ ẹ̀ máa kú tí òbí yẹn dẹ̀ máa ṣe báyìí. Tó máa di wípé òbí náà wá ń ṣe ṣó ẹlẹ́yà báyìí ó wá ń gbé sórí TikTok. Èmi ò rí ibẹ̀ o. Because eléyìí kò bàbá yìí ò fẹ́ kọ́mọ yẹn ní justice. Nítorí ó ti derail. Ó ti jẹ́ kí most people derail from him. Nǹkan tí wọ́n target. Tí ọba ayé bá da tí ò bá da dáadáa, ọba òun á da. Joma, hold on, ma. Oludegun Owoparowo said your show is just to indirectly bully Baba Mohbad. Right on. We don't bully here. We say the truth. All of them. Nobody bully Baba Mohbad. Cherry, tí a bá sọ òótọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí, abiyamọ làwa náà jẹ́. Ní agbára ti Ọlọ́run, tó bá jẹ́ wípé bó ṣe rí ni Wunmi ṣe sọ. Ó kù Wunmi, ó kù Ọlọ́run ọba. Tó bá jẹ́ bó ṣe rí ni bàbá Mohbad ṣe sọ, ó kù bàbá Mohbad, ó kù Ọlọ́run ọba. Nǹkan tó sọ kọ́ ni èmi ń sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí. Nǹkan tí bàbá Mohbad ń wù ní wà lọ́wọ́ yìí ni. It is a nice thought. Tí òbí rere kan tí ó lọ́ọ̀bọ ọmọ ẹ̀jẹ̀ ní ulẹ̀ gbọ́dọ̀ máa ṣe lẹ́yìn ìgbà tí ọmọ yẹn kú, ọmọ tí wọn ò tí ì sí up to now. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ni bàbá Mohbad ti jẹ́ káyé mọ irú èèyàn tóun jẹ́ láti bọ́ síta ní ìjọ tí wọ́n sin ọmọ ẹ̀ wípé Naira Marley àti Sam Larry wọ́n ń bá wí, wọ́n ń fi àgbà wọ́n ni nítorí ọ̀gá ẹ̀ lọ jẹ́.
lẹ́yìn náà ni bàbá Mohbad jáde wípé òun ò mọ̀ wípé ìyá ní Naira Marley àti Sam Larry pé òun ìyá náà fi jẹ́ ọmọ òun pé nítorí wọ́n ti búlì ẹ̀ kò sígbà tí wọ́n ń ṣe fún tọ́mọ wọn ò kí ń sọ fóun òun dẹ̀ lọ sílé Naira Marley òun lọ bẹ̀ẹ́ nítorí gbogbo nǹkan tó ń sọ ló fi ń contradict ara ẹ̀ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ wọ́n wà lọ́tọ̀ àwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ tó tún máa digest ẹ̀ àwọn yẹn tún wà lọ́tọ̀ right àwọn tí wọ́n bẹ̀ ń gbọ́rọ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n kàn ń gbọ́ láti fi ṣèkà fún ọmọ làkejì because wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Mohbad yìí wọ́n ti sọ di fracas lórí Facebook wọn. Àwọn kan tí wọn láìkì Ìyábọ̀ Òjó tí wọ́n dẹ̀ ti rí sí avenue láti òdì ẹ̀ responsible fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n àwọn yẹn wà lọ́tọ̀. Àwọn kan tí wọn láìkì Wùnmí tí wọ́n ti òdì láti responsible láti fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wà lọ́tọ̀. Àwọn kan tí wọn láìkì bàbá Mohbad èmi ò èsì bàbá Mohbad bọ̀ mo èsì wà tí bàbá Mohbad ń wù. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ kọ́ ni mo ní mo yéèsì sí i o. Ìwà tó ń wù gẹ́gẹ́ bí bàbá. Èmi ń sọ wípé tí wọ́n bá rí avenue láti ṣe DNA bàbá Mohbad àti Mohbad òun kọ́ ló bí Mohbad. Mo ń sọ mo tún sọ. Nítorí tó bá jóun ló ní Mohbad 100%. Ó lè máa mọ̀ pé òun kọ́ lòun ní Mohbad. Tó bá jóun ló ní Mohbad 100% kò ní máa ṣe bó ṣe ń ṣe yìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ wípé tí omi inú ilé kan bá ń tòrò tí fámìlì kan bá ń tòrò ọmọ àlè ibẹ̀ ò tí ì dàgbà ni right mi ò pé Mohbad lọmọ àlè mi pé bàbá ẹ̀ lọmọ àlè mo fi pa òwe ni o so definitely tí ọmọ kò bá ń ṣe ọmọ ọ̀yàn téèyàn ń ṣe bí ọmọ ó máa yọ sílẹ̀ kò sí ọgbọ́n àlàfo yẹn máa yọ sílẹ̀ tí èèyàn kò bá ń ṣe. Mọ́mì ẹ dúná ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tí Wùnmí sọ ní inquest and what you feel about it. Ṣé you understand? Nǹkan tí Wùnmí sọ most people á sọ wípé kò sọ òótọ́ èmi mo rí 95% òótọ́ nínú nǹkan tó sọ right. Nǹkan tí mo fi blame Wùnmí tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ máa blame ẹ̀ lé lórí ni wípé nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ní Kòròdú tó débẹ̀ tó padà dé torí pọ́kọ ẹ ti fi ọwọ́ gé kò sí bí ọkọ ẹ lè ṣe stubborn tòun kọ́ ló drive wàá ní kí driver máa lọ sí general hospital Kòròdú àbí kọ́ lọ sí any private hospital tó wà ní Kòròdú kò sí bó ṣe lè ní agídí tó driver yẹn máa lọ sí hospital tó wà ní Kòròdú ẹni ní RS hospital ní Kòròdú wọ́n á lè treat ẹ̀ tátánà sí lè wọ ọwọ́ yẹn láti bẹ̀yẹn kan tó délé wọ́n lè treat ẹ̀ kò sí torí sọ pé òun ní káwọn lọ sí hospital ọkọ òun ṣagídí nítorí pé ó ní phobia fún hospital ìjọ kejì tẹ délé ló ní kẹ lọ sí hospital ìjọ tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ kẹ tó kó Kòròdú ẹ lọ sí hospital wọ́n lè treat ẹ̀ àbí tó bá jẹ́ obìnrin tó ṣe kiri tó bá jẹ́ scarf ẹ̀ lásán ló fi dé ibi òkè ọwọ́ yẹn lókè ibi tí kọ́ọ̀tì yẹn wà. Ó sì lè prevent tetanus láti penetrate into his skin kó tó di pé wọ́n délé. Wùnmí jẹ̀bi tó tálẹ̀ òun ni mo ṣe sọ mo sọ lánàá mo ní àwọn mẹ́ta tó jẹ́ kó jù sẹ́wọ̀n gbére bàbá Mohbad ìyá Mohbad àti Wùnmí. Àwọn tó ṣekú pa bọ̀bọ́ yẹn tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ó ti ní gbogbo nǹkan tó ti fi búlì ẹ̀ depression ti wà lára ẹ̀ anxiety ti wà lára ẹ̀ ó ti wà bipolar gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀. Bọ́ ti ṣe ń sọ láti ilẹ̀ tí Wùnmí náà dẹ́ confirm ẹ̀ lánàá. Right? Tó bá jẹ́ pé gbogbo yẹn tí gbogbo yìí ò bá sí lára ẹ̀ bọ̀bọ́ yìí lè máa kú pẹ̀lú nǹkan tó ṣe. Bọ́ gbogbo yẹn ti wà lára ẹ̀. Àmọ́ nǹkan tó ti mu àmọ́ orú ọtí tó ti mu wọ́n ní kó tó dé show yẹn it was drug. Àmọ́ orú kíní oògùn olóró tí gbogbo wọn ń jẹ tó ń mu tó ti ń jẹ nítorí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Tí èèyàn bá go into depression, ẹlòmíì tó bá ní depression, oríṣiríṣi way tí Ọlọ́run fi ń gbàkóso ayé oníkálukú. Ẹlòmíì tó bá ní depression, ó lè resort kó máa mu sìgá. Láti bẹ̀, sìgá yẹn lè cause the affect. Eldoma, ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá, if you're online, please don't insult anybody. You can call in. The number to call in is +44
7466257385 plus 447466257385 WhatsApp. Please, you can call in anybody that you are supporting. Call in and say your own mind. Do you understand? Don't insult. We want to learn. I am not supporting any one of them. Yes, right? We're just analyzing. So we pay àwọn mẹ́ta yẹn, ìyàwó ẹ̀, ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ ló jẹ́ kó kó sí ẹ̀wọ̀n. Èmi, ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ wọ́n ti gbàgbé sí ayé ọmọ yẹn jẹ́ láti ilẹ̀. Despite wípé wọ́n ti gbọ́ mẹ́sẹ̀gì nípa ọmọ yẹn kan tó bí. Ẹ̀gbọ́n bàbá dẹ̀ náà ló fún wọn mẹ́sẹ̀gì. Wọ́n ti ba ìgbésí àbábá Mohbad ó ń ṣe pásítọ̀ tí Ọlọ́run gbéṣẹ́ lé lọ́wọ́. Àwọn tí ebi pa tó decide láti sọ fáwọn jẹ́ pásítọ̀ lèmi rí bàbá Mohbad sí, right? Nítorí tó bá jẹ́ pásítọ̀ Ọlọ́run gidi tọ́lọ́run pè bọ́lọ́run ṣe pé Samuel, right? A ti fújà nípa ọmọ yẹn láti kékeré. Èmi rò yí pé ńgbà tó gba ọmọ yẹn tí ò jẹ́ kí ìyá ẹ̀ mú lọ bóyá nítorí mẹ́sẹ̀gì tó ti gbọ́ ni. Tí ó bá wá jẹ́ bàbá tó ṣe kínní kò ní àlá ọmọ yẹn tí ó máa fi di nǹkan tó wá jẹ́ ìbànújẹ́ ní kú ọmọ yẹn jẹ́ fún aráyé bọ̀ kò jẹ́ ìbànújẹ́ fún bàbá Mohbad. Ìyá Mohbad ò dẹ̀ lè sọ pé ó jẹ́ ìbànújẹ́ fún òun because she was not even in that boy's life. Ìgbà tọ́mọdé olórúkọ tán ló lè jáde fóun ìyá Mohbad òun ló ní ṣe ìyá yẹn ní òṣèṣe jáde nígbà tí Mohbad kú. Jẹ́ Wunmi ṣe mistake at the last minute pẹ̀lú gbogbo ìyà tó ti jẹ pẹ̀lú Mohbad pẹ̀lú bó ṣe ti dúró ti Mohbad pẹ̀lú gbogbo bójú ẹ̀ ṣe rí bó ṣe ń búlì Mohbad tóun náà dẹ̀ ń faradà tó dúró ti gbọ̀ngbọ̀n ọjọ́ ìgbẹ̀yìn Mohbad yẹn Wunmi ṣe bàbá mistake gidi láti má jẹ́ kó jẹ́ ọsítù náà máa gbà lọ ní Kòròdú kó jẹ́ ọsítù kan tẹ̀ fọmọ yẹn ní first aid treatment ní ìjọ yẹn pẹ̀lú gbogbo ìjẹkújẹ oògùn olóró fọmọ yẹn ti ń jẹ ọtí tó ti ń mú nítorí depression tó ti wà lára ẹ̀ nítorí anxiety tó ti ní. It can cause anything to that boy's head. Tó máa ti fa nǹkan tí gbogbo abẹ́rẹ́ tó fún yẹn tó kàn aggravate nǹkan míì jáde lára ẹ̀ tó fi di nǹkan tó dà yẹn. Èèyàn lè mú dry gin ní sìn yìí kó ti yó. Kẹ́lá sọ pé nǹkan ṣe kọ́ fẹ́ fún ní anagin. Ó máa react lára ẹ̀ negatively. I am just using that as an example. Èèyàn tí mo dry gin ló ti yó. Ẹ wá fún ní ilẹ̀ wá sọ pé fẹ́ fún ní anagin. Àbí èèyàn ti jẹ kí ni nǹkan tó máa ń jẹ kọ́lọ́ọ̀sì àbí whatever tó tramadol àtògógóró kó ti mú gbogbo ẹ̀ tán. Kẹ́wá tún sọ pé ẹgbẹ́ anagin yẹn tún fún ẹni tó ti jẹ tramadol àtògógóró. Kẹ́wá sọ pé tún fún anagin. Ẹ fi bọ́ọ̀bù ran àrá lọ́wọ́ nìyẹn. Ṣé gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Bọ̀ tó bá ti jẹ́ pé wọ́n ti gbé lọ sọ tútù níjọ́ yẹn gangan ní alẹ́ ìjọ Sunday yẹn. Ní Kòròdú bẹ́ẹ̀ emergency wà náà 24/7 ní gbogbo tútù ìṣìnà. Wọ́n á tiẹ̀ ti fún ní abẹ́rẹ́ wọ́n á ti lè tètè dírèsì ojú egbò yẹn. Èmi wá rò yí pé aṣọ ẹlẹ́gẹ̀ tó náà rí yẹn bóyá ṣẹ́ẹ̀tì tó wà lọ́rùn bọ ọmọ yẹn. Ní ọjọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn nǹkan tí a fẹ́ ká analyse lé lórí gangan nìyẹn so that we just don't dwell on. Nínú ilé wọn tí gbogbo wọn fi ń pariwo pé aṣọ tó nẹ̀jẹ̀ nílé aṣọ tó náà Wunmi bukú òun náà dẹ̀ máa rò ní ọ̀kan rẹ̀ pé àtọ́n bá dẹ̀ ti mọ̀ ní o ọsítù ló máa jẹ́ kó máa gbé Mohbad lọ ó máa jẹ́ ìbànújẹ́ ọkàn fún lọ́wọ́ yìí apart from that àwọn bá ń sọ pé kí ló kàn láti sọ pé bàbá ń gbé ọmọ obìnrin wá sínú ilé ṣé orí bàbá pé ní tí bàbá bá jẹ́ nítorí ẹ̀ ò pé nǹkan tó wà bí òsì ya Mohbad fún lòun gangan fúnra ara ẹ̀ ṣe òun ni mo ṣe sọ pé mi ò rò pé òun ló bí Mohbad. Nítorí tí orí bàbá pé ní ìyàwó àkọ́kọ́ ìyàwó ẹ̀kejì obìnrin mẹ́ta ti bímọ fún ẹ kí ló ń dán nínú òbò ó wá ní aláìlójútì bàbá ó wá tún gbé girlfriend lọ sí ilé ọmọ ẹ tíyàwó ti wà nílé ẹ. Ojú wo níyàwó ní ọmọ ẹ fẹ́ máa fi wò ẹ́. Gbogbo nǹkan tá a fẹ́ lẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí náà nìyẹn ṣe ti understand ma ẹ ṣe gan ẹ jẹ́ kẹ́ lórí. Ojú wo ló máa fi wò ẹ́. Ẹ tún sọ̀rọ̀ placenta kí àwọn ọmọ fokú àdìmọ̀ ni ọmọ tó ti dìná ìpè òòrùn pọ́mọ ẹ ló bí ọmọ tó ti sọ pé ìyá ẹ lọ ń dókò kìlò òṣì kiri kí ló wá sọ pé fẹ́ gba placenta. Ìtafẹ́ mọ̀ nípa placenta sí mọ́mì. Bàbá á lè gba placenta nígbà tí bàbá ọmọ ṣì wà láyé kí ni tiẹ̀ láti gba placenta kó gbé lọ́lé fún step mother lórí burúkú tó gbé sílé kọ́ lọ yí kádàrá ọmọ lọ́mọ padà. Ẹ jẹ́ ká gbé tẹlòmíì ẹ má bínú mà
ẹjọ́ ìkàlẹ̀ àti ìjọpẹ́ sí dáadáa lẹ́wọ̀ kẹ́tọ́ sọ̀rọ̀. nǹkan tèmi nínú ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́jọ́ number one ẹjọ́ wá sáwọn lórí platform àti àjọkẹ́ we are entitled to our own opinion please ẹjọ́ torí ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ nǹkan tá a máa sọ gbà mí. so nǹkan tèmi rí bẹ̀ ni wípé reduce nǹkan tẹ́ fi ń pè reduce nǹkan tẹ́ ó yá àti ń gbọ́ yín sí. Okay, so I thought you come out mind the comments we are our adults, we are baby then everybody's entitled to opinion. What push your content? Sherry, Wunmi, any Wunmi, put away. To the course of Wunmi ti sọ̀rọ̀. Wunmi ò dédé sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti bàbá rárá sọ. Kò dédé tọ́ ní kò dédé wá bá bàbá jà. Ṣé kò yẹ yìí? Wunmi ọ̀rọ̀ ló kọ̀rọ̀ wá tó fi sọ nǹkan tó sọ ní pé òun àti bàbá close tẹ́lẹ̀ kó tó di nǹkan bá dàbẹ̀ ló fàjà and I don't say anything wrong nínú nǹkan tó sọ number one. Then number two, ṣé ìbílẹ̀ òpópó yìí tẹ̀ accuse Wunmi tẹ̀ bú Wunmi tẹ̀ ṣépè fún Wunmi. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ bàtà tí Wunmi sọ̀rọ̀ tó ẹ̀ tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ bẹ̀rù náà abiyamọ̀jẹ̀ ní gbogbo wa abiyamọ̀ ni wọ́n nà kó àgbàjọ kí òun support kò sọ́kọ̀ tó ń support Wunmi bí báyìí. Pé kí ká máa rí nígbà ókè bàbá àti tó gbórí jáde tó padà bí. Bàbá òtí náà pé òun bèrè placenta ó ti fóònù òun dọ́gbọ́n. Kí ló ní bàbá náà ṣe rìlíìsì pé òun gbóbi lọ sílé ọgbẹ̀? Foundation wọn ló fẹ́ lè fọ ọmọ títẹ̀. Òun nítorí pé ó jẹ́ ọmọ kékeré kò sọ̀rọ̀ ní bàbá ṣe kó bìnrin lọ kó tó àti ìsìnkú màmá MOHBAD tó fi lè jáde. Bàbá náà ṣe orú ẹ̀. Èwo ni pé Wunmi àgbógbó àtàtọ̀ ṣé àwọn ọ̀dẹ̀ participant ṣẹlẹ̀ kí níkan tí both party bá sọ òun la máa follow. Let us wait for judgment. Ṣé jẹ́ kí result jáde ká tó máa conclude pé Wunmi ló pọkọ Wunmi bàbá ló pọkọ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbogbo ọjà all suspect Wunmi suspect ni bàbá MOHBAD gangan òun náà suspect ni ìyá suspect ni they are both gbogbo wọn careless tó fi pa ọmọ náà gbọ́ ara wọn ọ̀tá ló kàn jù Wunmi ló kàn jù náà because kó ọmọ ẹ̀ sì kéré nǹkan tó ń gba àti depression ráyéráyé ni kí ló dé ẹ̀yìn tẹ̀sí ọkùnrin ó sọ̀rọ̀ gidi wípé sọ nǹkan tó ọmọ yẹn sọ sọ wípé ọmọ ìpèsè pátá láàrin sùn. Èèyàn kọ́ bọ́ wọnú bí àbẹ̀bọ̀jì tó ń sọ láti nàárẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn gbogbo bọ́ọ̀ ṣe jẹ́ ẹ bẹ̀rù ọlọ́run kẹ́dẹ̀ máa bẹ̀rù àti bọ̀tọ̀ yín ẹ̀yin mọ́dà bẹ̀rù èèyàn kọ́ náà èèyàn náà kọ́ náà kọ́mẹ̀ntì ó náà ń support Wunmi kí lẹ́ni ìgbà tó ń support Wunmi adájọ́ kẹ́ analyze the things na and you are happy to was analyze it so ẹjọ́ tó ọlọ́run ẹ má bàa ṣe òjẹ̀mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́dì lọ́wọ́ ẹjọ́ tó rí ọlọ́run àwa pọ̀lẹ́ everybody. ẹ ṣe mà ẹ ṣe. Okay, bye. Okay. Hello, caller. Hello, Eka Sama. Eka Sama. Eka Sama. Yes, sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ lórí àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe. Lórúkọ Jésù ẹ̀ ní fojú sunkún àwọn ọmọ yín o. Jésù àtẹ̀yìn náà. Ṣé rí kò ń ṣe pé bí èèyàn ń support Wunmi àbí ò support Wunmi. Yorùbá sọ wípé ọmọ burúkú ṣe fẹ́ àna burúkú ò ṣe ní. Tí èèyàn bá ní ọkọ tí ẹbí ọkọ ò bá ti fẹ́ràn èèyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ kéèyàn sá. Mo gbàdúrà ẹnì kankan wa àwọn ọmọ wa ò ní ṣe léyà o. Ṣé rí ti placenta tí wọ́n sọ pé placenta kò ṣe placenta. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kékeré kan lórí placenta. Placenta ibi ọmọ ni. Lóòótọ́ láyé àtijọ́ àwọn bàbá ọkọ lè lọ sin placenta èèyàn. Ṣùgbọ́n èyí tó ṣẹlẹ̀ nínú fámìlì mi ni mo fẹ́ sọ fún yín lénìí. Kí gbogbo abiyamọ kún ó mọ̀ Ọlọ́run kó má jẹ́ kó má fi ẹbí ọkọ kó fi ṣe ọ̀tá fún wa. Ṣé rí èyí tí mo fẹ́ sọ yìí àárín fámìlì ọkọ bí tí mo ti lọ́kọ ló ti ṣẹlẹ̀. Ó mú àbúrò ẹ̀ sọ́dọ̀ lọ́nà ìpé àbúrò ẹ̀ ti lọ sí Ìjẹ̀bú Òde lọ́dọ̀ àáfàá kan ó fẹ́ ṣe oògùn owó. Bó ṣe lọ sọ́dọ̀ àáfàá yẹn tó fẹ́ ṣe oògùn owó wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé ó ní ọ̀tọ̀ tó lóyún tó lè rí ibi ọmọ ẹ̀ gbé wá. Àwọn èèyàn blame ọmọ yẹn àbí pé kò fẹ́ gbà kí bàbá òun gbé placenta. Ó ní àtòkọ sí oníkálukú Yorùbá ní gbogbo wa. Tí ó dẹ̀ sí ìrẹ́pọ̀ láàrin wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọmọkùnrin ò lè gbé placenta fún ìyàwó ẹ̀ ó sì lè gbà kó gbé placenta fún. Bọ̀bọ́ yìí lọ sí Ìjẹ̀bú Òde lọ́dọ̀ àfa àwọn ní tó bá rí placenta ibi ọmọ kó gbé wá. Àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ bí ó lóyún ó wá bímọ.
ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá gbé placenta ọmọ àmọ́ bí ó fi nǹkan bá sọ̀rọ̀ ní o family ibi tí mo ti lọ́kọ́ ni mò ń sọ kó ṣe pé mo pé dem say lábẹ́ ọ̀run ó gbé nǹkan tí mò ń sọ ní 2007 I think 2007 or 2006 ó wá gbé ibi ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá gbé ibi ọmọ fún kókó lọ́bọ̀ òun sí ibi ọmọ ó wá gbé ibi ọmọ ó gbé lọ fún àáfàá wọ́n á fi gún ọṣẹ ó fi ibi ọmọ yẹn wọ́n fi gún ọṣẹ ẹ̀gbọ́n ọkọ mi òun ló bá wọn wé ọmọ orí ọmọ wa bẹ̀rẹ̀ sí ní sóbi torí ẹ̀gbọ́n ọmọ mi yẹn òun ẹ̀gbọ́n ọkọ mi yẹn òun ló bá wa máa bá wa tọ́jú ọmọ wọ́n ti bẹ́ẹ̀ mi náà tọ́jú ọmọ wọ́n wá nọ́tìsì pé orí ọmọ yẹn ń tóbi wọ́n yẹn wá pe àbàbá ọmọ pé orí ọmọ tó ń wẹ̀ yìí ń tóbi wọn ṣe máa bá wọn wé ọmọ báwo lórí ọmọ ṣe ń tóbi bí eléyìí ọjọ́ kìíní orí ọmọ ń gbá ọjọ́ kejì orí ọmọ ń gbá kó tó di ọjọ́ kẹjọ bí ẹ̀gbọ́n ọkọ mi ṣe lọ sí ìlú kan ní Ondo State náà wọ́n pè ní ìlú Ṣìrìn ní Ondo State ó ní ibì kan tó máa ń lọ bẹ̀ tó ti máa ń béèrè ibi ayé lála bàbá yẹn wá sọ yìí pé ó ní nǹkan tó ń fẹ́ gbé síta o ẹ̀kọ́ ni fún gbogbo everybody ẹni tó bá wù kó gbé fi ọmọ ẹ̀ fún bàbá ọkọ ẹ̀ ó kó gbé fún anybody wàhálà ilé ayé tí wọn nìyẹn so ẹ̀ lè blame àwọn ọmọ ọlọ́mọ to cut the story short ẹni yẹn wá dà yín pé nǹkan tó ń fẹ́ gbé síta yìí o tóun bá gbé síta ẹni yẹn tí ò bá jẹ́wọ́ ẹni yẹn máa ya wèrè ni ó wá sọ fún ẹ̀gbọ́n ọkọ mi wípé ẹni tó ṣe nǹkan báyìí pé kòkòrò tó ń jẹ̀fọ́ inú ẹ̀fọ́ ilé ara wọn ló wà pé kò lọ tẹ́ra wọn nínú kọ́ padà wá wọ́n padà lọ waterside ló ti ṣẹlẹ̀ tó máa ń pè ẹni bá mọ èsì rẹ̀ ní waterside family ọkọ mi ló ti ṣẹlẹ̀ ọmọ adélé ọmọ àtẹ gbogbo wọn nínú pé ta ló gbé ibi ọmọ wọn ní kò sí gbogbo wọn ṣe kóra wọn lọ sí Ondo State nìyẹn níbi ayé lála bí bàbá yẹn sọ pé ẹni tó gbé placenta wà láàrin àwọn tó wà níbàyìí bí bàbá yẹn ṣe gbé kinní yẹn síta nìyẹn aṣọ red wọ́n ṣe gbé síta nìyẹn pé ẹni tí ò bá jẹ́wọ́ ìyẹn máa ya wèrè bí bàbá yẹn ṣe dìde nìyẹn wípé lóòótọ́ ẹ̀gbọ́n òun gbé placenta ibi ọmọ fún òun lọ sí òun gbé lọ sọ́dọ̀ àáfà kan níjẹ̀bú òde pé ìbọn ti fi gún ọṣẹ pé ọjọ́ keje ó kù ọjọ́ méjì tó máa fi rí ọṣẹ tó máa fi di olówó làṣírí ẹ̀ tú nǹkan tó dì sùn ẹ̀fà mi ìyẹn nìyẹn bàbá ọmọ wọn sọ pé òun ò lè ọmọ gbogbo ọkùnrin rẹ̀ ní máa yẹn ń bí ó wá jẹ́ obìnrin ẹyọkọ ṣoṣo lọmọ tó ń lọ lò bí máa yẹn ṣe gbé ọmọ padà lọ sọ́dọ̀ àwọn kọ́ọ̀sì wọn nìyẹn pé òun ò lè máa tọ́jú ọmọ kórè ọmọ máa tóbi at the end of the day ọmọ yẹn padà kú o ìyẹn àkọ́kọ́ ìgbà tẹ́mi bí ọmọ ti tèmi ẹlẹ́ẹ̀kejì ìlú ọkọ mi mo lọ bí sí torí pé mo ní ìdádúró mo ní pírọ́blẹ̀mù díẹ̀ bí mo ṣe bí ọmọ yẹn tó ní òru ní waterside èsì rẹ̀ abígi yẹn tó bá mọ ìlú tí mo ń sọ yìí á mọ̀ kó tí mo ń sọ ó wá di lóòrùn gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi ti lọ ó wá kù èmi àtọmọ sí hospital yẹn ẹ̀gbọ́n ọkọ mi wá ọkùnrin lélẹ̀ tí mo sọ kí sobìnrin tó má bá wá tọ́jú ọmọ ó wá sọ fún nọ́ọ̀sì yẹn pé kó gbé placenta ọmọ fún òkú lọ sí wọ́n ṣẹ́jú fún nọ́ọ̀sì yẹn pé ọkọ mi wà láyé kó ikú ẹ má gbé placenta ọmọ mi fún torí mo ti rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní fámìlì wọn rí ó di ìjà tó bá wọn jà tí ọkọ mi wá bá wọn jà pé ṣèbó ẹ̀gbọ́n ọkọ mi náà lè gbé placenta ọmọ fún wọn lè gbé ọmọ fún wọn nítorí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ so kí ló dé fún àwọn èèyàn blame ọmọ yẹn ọmọ 24 years ta ló gbàdúrà pé kóun kọ́kọ́ kú mọ́ òun lórí ta ló gbàdúrà pé òun bímọ kóun má jèrè ọmọ ta ló gbàdúrà bọ́ a lè máa jà ọkọ àtìyàwó máa ń jà èmi àtọkọ mi máa ń jà tọkọ mi á sọ pé tóun bá kú èmi ni mo pa òun so tọkọ mi bá rìkọọdù àbí tí máa rìkọọdù ó sì ní ìpínfẹ́ pa ọkọ mi ni ṣé rí bàbá yẹn ìmọ̀ oníyàn ní fámìlì mi tó fẹ́ Ìkẹrẹ́ Èkìtì ẹ bá fẹ́ kẹrẹ ní ọkọ àbíyàwó ó sì gbé ó sì léyà ó dùn ní pọ́nmọ yẹn sí léyà ní Ọlọ́run máa gbà kúrò nínú ẹ̀ Ọlọ́run máa bójú àánú wo ọmọ yẹn á jẹ́ kó jèrè ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo abiyamọ ká bẹ̀rù Ọlọ́run torí kò sẹ́ni tó yẹ téèyàn lè jọ ìyá àwọn èèyàn lè mú ìyá Mohbad pé ó fọmọ sílẹ̀ ṣé mo rú ìwà tí bàbá yẹn ń wù ni kò sábìyamọ tó wù kó dọmọ ẹ̀ sílẹ̀ kó kúrò ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá wò nídàkejì bàbá Mohbad ó ní owó nínú ikú ọmọ ẹ̀ kí ni oríṣiríṣi mo fi sọ bẹ́ẹ̀ mi sọ pé ó yìnbọn fún mi sọ pé ó pa ó bàbá yẹn ti lè nílé kọ́ọ̀sì lórí Mohbad pé ọjọ́ tó bá ṣe pé òun fẹ́ fún ìyàwó ní ó jíjà àti mímú jọ́ ìlú máa jáde ní ayé ṣé èèyàn máa ń gẹ́ni tó kọjá nígbà yẹn ni so kí ló máa ń blame ọmọ ọlọ́mọ fún ẹni kọ́ mọ́ sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ ẹ̀sùn ní irọ́ ló ń pa ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún ọmọ yẹn mi mọ́ rí o mi ò ṣe fámìlì wọn o ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń wò èmi náà bímọ mo lè fẹ́ jèrè ọmọ èmi náà dẹ̀ lọ́kọ mi fẹ́ kọ́kọ́ mi kú mọ́ mi lórí so ẹ wá ń bu ẹ̀ ń ṣépè fún ẹ ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún abiyamọ ayé abiyamọ ọ̀run ẹ máa rántí ọjọ́
àti sùn nítorí pé ẹ̀ ń powó monetization lénìí ẹ mọ̀ kó tó máa dì fún yín lọ́jọ́ alẹ́ ni àti Àjọkẹ́ ẹ ṣe torí pé ẹ dúró síbì kan ẹ fi síbì kan ìdí òtítọ́ lẹ wà ẹ jèrè àwọn ọmọ yín o ẹ ní fọjọ́ lọ́jọ́ làwọn ọmọ yín ò ní sunkún alẹ́ lórúkọ Jésù àbọ̀ Ọlọ́run fún adúró lórí abiyamọ tòótọ́ it is well with you ma ó dàbọ̀ ma. Ṣẹ́bọ̀n gbogbo wa náà a kò fẹ́ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní inquest yẹn tí gbogbo wa ti ń béèrè lọ́wọ́ Wunmi ó ti ṣàlùwọ̀n àlàyé kan ó tún sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ti Naira Marley ó ní why because àwọn èèyàn wọ́n tún bí léèrè question wípé why did you come out to deceive the world by telling us pé ṣọ́ndẹ̀ ti pa kán lọ gba trophy wọn and she explained that nǹkan tó ń mí pé ó ti pa kó ti kú gan kó tó kú ni pé he was living with fear. And which we have all talked about, the bullying by the Malians and others that he had problems with. That was the initial thing, because we saw the pictures, the videos. People condemned her. One ilano, she mo pe time when you ba to ban give story different diversion. Lórí kálukú máa ní lórí ẹ̀. Ìkan àwọn kan jáde, wọ́n ní Wunmi was not composed enough. Some said she was too composed. You know. Hello, ma. Hello, ma. Eka ma. Hello, ma. Yes, ma. Eka ma. Go ahead, ma. Yes, ma. Lágbára Ọlọ́run gbogbo wa àní fojú sunkún wọn. Àmín ma. Àní rí dààmú, àní rí wàhálà. Àmín. Ṣẹ́tìrí first time tí máa pè ní nípa ọ̀rọ̀ MOHBAD. Ṣẹ́tìrí gbogbo ẹni tó bá blame bàbá yẹn. Abiyamọ làwa náà bí ọmọkùnrin, àbí ọmọbìnrin. And anybody tó bá ń sọ pé Wunmi kéré, nǹkan tó ṣe is right. I was 22 years ìgbà tí màá kọ́kọ́ bí ọmọ àkọ́bí mi. I was 40 years now with my husband. Ọkọ mi dẹ̀ wà ní 28 nígbà yẹn. Dàtẹ́mi àti ẹ̀fẹ̀ra. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí ìbí ọmọ. Kí ọkọ mi tẹ̀ tó dé hospital tí mo pè é pé mo bímọ. Bàbá ọkọ mi ṣáájú ọkọ mi dé. Bàbá ọkọ mi dẹ̀ ló gbé ibi ọmọ. Díẹ̀ ní Ọlọ́run mi ò mọ ibi tó lọ sí. Ọmọ mi ẹlẹ́kejì náà, bàbá ọkọ mi ló gbé. Àní ọkọ mi ti kú ìgbà yẹn tí bàbá ọkọ mi ti fẹ́ ẹlòmíì. Bàbá ọkọ mi ló gbé ẹlẹ́kejì gan tó lọ sí. Ní ilẹ̀ Yorùbá ni mo sọ. Bàbá ọkọ tí bàbá ọkọ bá wà láyé, bàbá ọkọ ni. Tí ìyá ọkọ bá wà láyé, ìyá ọkọ ni. Torí ìyá tèmi náà, bàbá tèmi náà ti kú, ìyá mi ló máa ń gbé àwọn ìbọn mi lọ sí. So ìyẹn dúró sí apá àkọ́kọ́. Ṣé wá rí gbogbo àwa tá à ń pè tá à ń sọ pé gbà tí ó kú bàbá jáde bàbá give speech. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò máa sẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan tó sọ̀rọ̀ pa Wunmi. Wípé gbà tó kú ó lọ sórí Instagram page. Mọ́mí àní rí dàmú. À ń bímọ gan ní Nàìjíríà ọmọ ń ṣe òwò eyín gan. Ìyá di jọ̀nàjọ̀nà ká má sọ pé èèyàn kọ̀ọ̀kan kú lé lórí. Ó lọ sí Instagram page. Ó kọ oríṣiríṣi nǹkan. Nínú ọ̀rọ̀ tó kọ ó pe ọkọ ẹ̀ nígà. Mọ́mí tí èèyàn bá wà láyé tí ò bá dáadáa ọgbọ̀n á dà. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo abiyamọ máa mọ̀ yí pé àwọn bí ọkùnrin àwọn bí obìnrin. Àwọn bí ọkùnrin àwọn bí obìnrin. Òbí tó tọ́jú ọmọ ẹ̀. Ẹ jẹ́ gbàgbé nípa ìyàwó. Òbí tó ṣé ìyàwó òpọ̀kọ̀ ni. Ọkọ ń pa ìyàwó ni. Ọkọ ń pa ìyàwó òpọ̀kọ̀ ni. Òbí tó jẹ́ ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé pé first ọmọ tí Wunmi máa bí fún ọmọ pẹ́rẹ́ǹtì yẹn ni. Bàbá yìí dẹ̀ sọ olóhùn òun ṣèbí nínú corona inquest wọn lọ ṣèbí wọn sọ pé wọn gbẹ́jọ́ Wunmi lọ sí family house ní Kòròdú nípọ̀pọ̀ ẹ̀ ló ń ṣe ṣìnà ẹ̀ ṣe já sọ̀rọ̀ pẹ̀ ó sọ wípé bàbá ọkọ òun gbóbìnrin wa ẹja lórí láti odidi Ìkòròdú so Mohbad ò lè rí owó fún bàbá ẹ̀ wípé bàbá rẹ̀ ẹ̀ gbà òtẹ́ẹ̀lì àti odidi Ìkòròdú lọ sí Lẹ́kì àbíbó lọ́dún òbò. Èmi bìrì bíi pé bí anybody ò bá dáadáa gbogbo àwa tá à ń pè àtòbìnrin ni àti ọkùnrin ni àwa náà bímọ bá bímọ ọkùnrin á bímọ obìnrin ẹ̀sán lọ̀rọ̀ ilé ayé gbogbo nǹkan tó má dẹ̀ ń jábọ́ lẹ́nu wa ká máa fi ìbẹ̀rù Ọlọ́run ká máa fi ṣe. Bàbá yẹn ló tọ́ ọmọ ẹ̀ o òun ló jẹ́ kí ọmọ yẹn kí ẹ̀bùn orí kó wà lórí ẹ̀ o ẹ má jà á gbàgbé o òun ló tọ́ ọmọ ẹ̀
wọ́n ló ó kọ́kọ́ ń béèrè fún ogún ẹjọ́ òbí wo ló lè ṣe òkè ọkọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mi wá sọ fún bàbá ẹ̀ yìí pé òun ní ilẹ̀ ọ̀tẹ̀ bí ìyàwó òun ẹjọ́ ta ló lè gbàrú ẹ̀ àwa tá à ń dájọ́ ṣà lè gbàrú ẹ̀ kọ́ wa máa tọ́nu orí bàbá kọ́ tọ́nu ẹ̀ kórí bàbá fẹ́ yí gbogbo èèyàn tó bá ń dájọ́ yí pé bàbá yẹn rojọ́ ń ṣe kiri the pressure is real wọ́n fẹ́ pa bàbá yẹn ni èmi láìkí bí bàbá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ o àti bótobòto àti kiri èmi láìkí bí bàbá yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀ kó má pa bàbá oníbàbà sáyé Wùmí lọ ń sọ kóòtù wọ́n béèrè aṣọ ẹ̀jẹ̀ ọkọ ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń sọ báwo ni ẹ̀jẹ̀ ṣebí bàbá lòun rẹ̀ jẹ̀ àbúrò ìyá Mohbad náà dẹ̀ sọ ó lóun fẹ́ jẹ́ kí ara ẹ̀ lè ní kò sí òbí kankan tó sọ̀rọ̀ ń pẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ Wùmí kéré I'm 22 years yes I'm 22 I'm proud of it tí mo fi bí àkọ́bí mi kò sí nǹkan tó máa ṣe ọkọ mi nígbà yìí tí mi ò ní pe bàbá ọkọ mi pé ara ọkọ mi ẹnu nǹkan báyìí kò sí ìjà tó lè wà láàrin ìwà àti bàbá ọkọ ẹ̀ ṣebí ìyá ọkọ ẹ̀ lóun pè Monday ṣebí ìyá lóun lálàá wípé Mohbad kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun pé ó ní kò sí nǹkan kan tó kásẹ̀ ní kò nífẹ̀ẹ́ bàbá ọkọ ẹ̀ kò nífẹ̀ẹ́ ìyá ọkọ ẹ̀ ìyá ti ẹ̀ gangan lára ó jẹ́ táwọn obìnrin à ń fi ìyá wa ṣeré gbogbo nǹkan tó bá ń lọ la máa sọ fún ìyá wa tó ìyá ti ẹ̀ náà kò lè fọ̀rọ̀ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n ẹ̀ tó wà lamẹ́ríkà náà lóun pé Monday bí gbogbo wò bá dáadáa ọba ọ̀run ó wà lókè dáadáa ó dàbọ̀ mà nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. God bless you ma God bless you ma. lórí tí mọ́mì yìí sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé bí Wùmí pé gbogbo wa àwọn èèyàn pè pé ọmọ kékeré ni of course we know there are some mistakes that she made even for her going on Instagram to make such a post that day. But like I said, we grieve differently. It could be a way of grieving. Ó lè jẹ́ period jẹ́ bó nǹkan ṣiṣẹ́ rẹ̀ sí. Òun kàn sáré ṣe pápápá. Hello, sir. Hello, madam. How are you, ma'am? Fine. Go ahead. I'm calling you from the UK, and I just feel let me say, follow the program. Yes, go ahead. I just want to have a little conversation regarding MOHBAD. It's been trending for a while now, but just as a man, I was brain, really, but I'm trying to, and I feel that she will make a contribution from my own perspective anyway. I just feel how people are, they're not overreacting. Everybody has the right to eat our opinion, but the way Bush in law, I want to see substance in life. They're not chasing children. That's my view, it's my opinion. Some people may not like what I'm going to say, but like I said, I have the right to my opinion. We will listen. Culture, speak to the economy. You see, our inquest, from our knowledge, the inquest is about finding out the cause of death, okay? And you see, the way things look to me, already the authority, I mean the police, the job, the police, already one more how to share it. Even looking at it from this guy died from drugs overdose or something related. Oh, unfortunately, I'm not saying, but the body reacted. The combination of the whatever stuff, likely react. It was obvious about Tuja. Everybody told who shows their music is always on drugs, okay? Drug abuse are involved. And so not so grooming. Everybody knows drug Mali. So that's not the issue now. The rate people are now condemning the Baba, condemning the wife, and you see, from all intents and purposes, Baba is messing up. Why will he be going about granting interviews? For what? Okay, why did he not say all those when the guy died? Why did he say initially pay our Marians once he about? Now he is deviated from all those things to make. It's so obvious from my own thinking, people may not like what I'm saying. They say, or wealth is a boy to the over after. And there are better ways to go about it. You see, there are better ways.
I'm sorry to say, lack of education, I think, will affect the I would have expected him to keep quiet. He will get money. Oh my Lord, with the time we should say, I need conscience now. I want to know where. You see, now one do pé òun lòun tọ́jú ọmọ ìyá tí wọ́n ká ọkùnrin ìyá lọ́wọ́ ń gbádùn sí. But I do tell my people too, ọlọ́run ti ṣe yẹn látọ̀run wá. There is no point to my soul. 1% of the ní àwọn ọmọ ní. They are always closer. They take more care. They are more generous to their mothers than fathers. Like I tell people abroad, how many of them are alone invite you back to what you know about holiday? Bí a ṣe ń fi ìkànlẹ̀ lọ́dọ̀ ṣe anamọ́lọ́ alọ́gbọ́n mi sọ̀rọ̀ alọ́síkẹta àmọ́ bàbá tán fúnlẹ̀ Nàìjíríà bàbá 77 tó di Indomie ló ń jẹ. Ìmọ̀tọ́ máa ń ṣe yẹn ní ẹgbẹ́ mi kan gbé wẹ̀ bàbá kò ṣe wẹ̀ náà yà wọn ni. And it's natural. Children tend to be closer to their mom. They tend to be more generous to their mom than their dad. So that is not. So Baba, don't say, we don't talk. People should not, because of that, start condemning that poor girl. Everybody must be, before you get married to your partner. Why do you not say all this? Go to come on my face. Some come on power promise. So all those things, so that's what I said. If it were him at Balagba, he's only come out of now. Why would you not be washing your dirty linen in public? Just to whip up sympathy at that age? Doesn't need that. Then I'll go to DNA. It was DNA the issue now. What is DNA now? Is DNA the issue now? Well, who could have contested the DNA? Fatality and Tony stopped your mama long Tony before the poor guy died. Did he at any time contest the fatality of the child? Never. I'm not aware of that. There was the business of the father, calling father-in-law, father of MOHBAD, father-in-law, wunmi to now be can't come at the not empty, has like that. She come at the he portrays himself to be a man of God. He's really spiritual in the sense of it. If he's really spiritual, he should have foreseen all this that happened. But they got another angle that's so near. Then why now? The want of paternity. Is the paternity issue? Was that the non-context? What the cause of death is all concerned about? No, I think to kulo tini ọmọ kọlọ lomo. Àwọn kan ní báyìí wá ní ìtókè kò fẹ́ gbọ́mọlẹ̀ ní láì yẹn ṣe náà kiri. What? A funny story. Okay, so by a pay or color lorry, wanting to let a shade not dead. Oh, which means until the time he died, the time he's upset, he never at any time doubted the paternity of the child. So why would the father now want to bring that up now? If only no killing the pay, for him to have refused to even give the child to the alleged supposed to. Then which means till the point of death, he was still claiming the paternity of the child for money. So why would they bring that up now? So people should sound automatic make cloud. But we should our time for apply common sense actually. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Anyway, a lot of women now, or people are married women are doing more yano, singular. So like Jesus Christ said. So around there, complain for you. Another caller. I just have some stories. Also, thank you for the time. Sorry, I can go. Thank you, sir. Hello. Yes, ma'am. Ekalema. Good evening, ma'am. Yes, sir. Thank you for holding this platform like this. I just want to thank the daddy that just called now. He has spoken like a good man. But first and foremost, MOHBAD is born. His father gave birth to him, and is expected to train him. MOHBAD didn't ask to be born. So people keep saying, yeah, Baba to Jaya, Baba who? Now for Jaya, is it me that would have trained his child for him? Who is training my own for me? And is that a big deal? It's not a big deal. This is your child who did not ask to be born. And you give back to him, so you owe him
that training, he owes you nothing. He owes you nothing. But he's doing a lot. He has done a lot. Baba has several children from different mothers. Women. The one that you were thinking was Adura yesterday with colored hair follow him. It's one of his children. In the court. It's one of his children. They say Baba that is looking fresh now. Does Baba care? Is Baba really thinking about his son? Is Baba really thinking about his son? The son died. Baba is doing video up and down. He has done another one today again. At the play only ni Baba kọ́lé ní fún wa pé ṣé mo. Wọ́n wà emotional nípa ọ̀rọ̀ placenta yẹn ni. Yeah, and they say we should feel sorry for him. How? He's using this thing to make money. So he has become a celebrity. That is the way I'm saying he's thinking about it all. And the only person standing in his way is Wunmi and Liam. Those are the people standing in his way. Otherwise, all these things we are talking, we won't be saying today if Wunmi was not there and Mohbad has no child. All you do is move to where Mohbad is living for the period of the tenancy, and then whatever the boy has, you will take. So now, the first what he said, he asked for the placenta. If Mohbad trusted his father, why would he not? Will he refuse? Yes, why will he refuse? There is something about Mohbad in all of these things that we are saying that people are not seeing. Mohbad may like his father that they live together, but there is a way he doesn't trust his father. There is a way he doesn't trust his father, and you won't blame him. Look at the character Baba is exhibiting now. Some women are online causing Wunmi, and I told somebody today. Number to call. She got Wunmi, and I said to her, and if Wunmi is innocent, this curses you place on her will go to you and your generation, up to the fourth generation. And she came into my boss. He was starting insulting me. And I told her that, why are you coming into my inbox? So you wrote it publicly. If you think it's okay that you wrote it, why don't you answer me there? Why don't you answer me there? So people, I look at the other African television or whatever they call him. Look at what he came online this afternoon to say. He was just campaigning for himself because he has opened a foundation on his name, on the poor guy's name. On the poor guy's name. All of them are using this guy to make money. There are some local Yoruba women online too. If you see the way they will be screaming and cursing this girl, as if they were there when this thing happened. Not be only Yoruba, Igbo, no, everybody just they. It's not good. Up and down, cursing the girl. All because you see, they don't even love the Mohbad or the father. Today, this is a business avenue that just opened for them. And they know that anything we need them will sell. No bad. That is what they are doing to the poor girl and her son. Baba is not afraid of God. You are saying that he is not if you want DNA, something you didn't tell your son before he died. All because you want to throw all death at this girl. Everything to talk to this girl that everything Mohbad has, you will get. What is there is nothing? What if there is nothing? So he has finished the relationship between him and the son and the grandson. Yes, we all have children. And we don't pray for our children to go through what this girl is going through. We pray because this girl is going through hell. It's not to see her at the court. She is going through hell. Baba wants his children, Adura and Blessing, to lie. And they are refusing to lie. No, let's hear this first. There is one thing they said happened yesterday, on that day in court. Of course, we've heard
some stories that are not adding up. They said when they asked Wunmi about her relationship with Sam Larry, that she couldn't answer, and then it was the lawyer that interrupted and said she wouldn't answer because that's about character digging. But what we want to know is this: why would they expect a lawyer not to intervene? That's why the lawyer was there. Do you understand? Normally, it is personal. It is a personal thing to her. If she wants to disclose it, she will disclose it. And I can tell you, that girl has nothing. Did you not see a video where Wunmi was fighting because of MOHBAD? It was saying Sam Larry, I want Sam Larry to watch the show. Want to watch Lu? I want Sam Larry to share the show. We saw that. Did you not see that? Yeah, we saw it. But MOHBAD is not talking about that. They asked MOHBAD questions at the inquest. At the court. They were asking him something different, and he was telling them where the wealth of his son is. And now people are saying, why should Wunmi bring it in? Whether he brought a woman to their house or not, why should Wunmi bring it in? Why would she not? When Baba too did it, you know. Yes. Why would she not do that? These people, you see, I hope and I pray that this girl goes for therapy. That girl is going through hell. And she has a 6-month-old baby to look after. The father of her son is no longer here. All she has is herself and her son and her mother-in-law that is still standing by her. And they're bullying the woman as well. Okay, Baba is taking women up and down. Who knows the problem between Mama MOHBAD and Baba MOHBAD? Who knows the truth? Because what we're saying about them is speculation. Some people say she went to sleep with somebody. That's actually no. I don't believe that. I'm sorry. Let's Baba that his mouth is running like this. If that woman did it, Baba will say it too. Thank you so much. Thank you. Let's continue. Thank you, ma. God bless you. God bless you, ma. Yes, there is this allegation again, you know, that we heard yesterday, on that inquest day, that when it was the turn of, you know, after they questioned Wunmi on who does she think by her husband, there is this blame coming up from people. We pay Wunmi so pé òun ò mọ̀ until the autopsy àti toxicology bá jáde. Surely that should be a sensible thing to say. We are all learning, John Toriolo. Don't get me wrong. They cannot ask her because she doesn't know. What she knows is what she has told them. That it was the injection they gave and that reacted on him. She told them everything she needed to tell them. Like, or wa aṣọ ẹ̀jẹ̀ tí gbogbo wọn dẹ̀ ń pariwo. Kò wá impossible kò ẹ pa aṣọ tó wọ̀ níjọ́ tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ ni wọ́n soak sómi. And when you're too sure you understand. But the blame is still coming up like she has something to hide, that she's not telling the truth. Then somebody wrote it here too that, you know, Wunmi lied that Baba got in a girlfriend. I don't think she lied about it. I don't think she lied about it, because if she had lied, she even said it that that's the woman that they are sitting together in the courtroom. She was pointing to the woman that is the girlfriend that Baba brings. And because they've always had problem with, because there was a day Baba brought that woman home and Mama MOHBAD was there. Maybe Baba was planning to even marry the woman. Sure, you understand? Oh, possible que Baba fẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ìyàwó sílé ni. No ṣe ń gbé lọ sílé ọmọ wọn. She understand? Ó lè jẹ́ torí ẹ̀ ni. So pé bóyá Wunmi purọ́ lórí yẹn, mi ò believe pé ó purọ́. Èèyàn kan béèrè number wa. It's +44 74 66 25 7385. +44 74 66 25 7385. WhatsApp. Ṣó ti yé yín? Nko jẹ́ tí gbogbo wa nko fẹ́ ká understand nínú nǹkan yẹn ni. Lórí ọ̀rọ̀ tí man tó pé wọlé yẹn, God bless you, sir. That was a very good contribution. You know, there was a time Auntie Kemi talked about the DNA, that she has the DNA test results. She said, she still confirmed it yesterday, that there was a DNA test conducted in Dubai, and Naira Marley
Kilo ko bobo yen Sam Larry lo lo mu. Auntie Kemi was the one that gave us that narrative that because Sam Larry wanted to take his child back from Wunmi and Kilonje and MOHBAD. That was why he was beating MOHBAD up and down. When he call our only first left, it's just common sense. Báwo le ó fẹ́ gbọ́mọ a máa lù kiri. Sure you understand? For MOHBAD to have even held on to that child, then that means pé ó mọ̀ pé òun lòun ni ọmọ òun nìyẹn. So ẹni tó ṣe DNA, tó ti ní DNA result according to Auntie Kemi àwọn èèyàn lọ́kàn yín ò ní balẹ̀. Àwọn tí Auntie Kemi ti sọ, sure you understand? So kò wá ní gladly béèrè pé look after the tó ti ṣe DNA result tó ti jáde ẹni tó lọ́mọ ló máa claim ọmọ ẹ̀ now. So òun sọ pọ́pọ́ àǹtí mi ò ní balẹ̀ because àǹtí mi fún wa ní problem gan. Gbogbo àná wọ́n ti jáde, wọ́n ti du bọ́tà, wọ́n ti sọ̀rọ̀ tí ò gbogbo Wunmi was lying, Wunmi was this, Wunmi was that. It's not fair. We need to allow people to talk. Of course, people are saying, why are we being selective in how to grieve? The way people should grieve. You are talking of the father of this son, yeah? We know, like, sincerely, I know how painful it is to lose a child. Hello, ma. Hello. Ma. Hello, ma. Hello. Hello, ma. Go ahead. Yes, ma. Yes, ma. We have all been sitting and listening and observing gbogbo nǹkan tó lọ látọjọ́. It takes a wise person to understand what is going on. And Ajoke, you know what is going on. Chemo, mi ma so tèmi ó lè máa differ from other people. Go ahead. Chegete, ó lè yàtọ̀ sí opinion any other person. Because Sherry and Ajoke, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí MOHBAD, my own opinion, boy yẹn ní anaphylactic shock ni. Sherry body wa ó máa react differently. Sherry ìgbà mi ẹ lè máa mu paracetamol kẹlọ mú ní ọjọ́ mi kó gbòdì lára yín. Bẹ́ẹ̀ni. And Sherry gbogbo medication tí wọ́n fún boy yẹn intravenously in his vein straight to the bloodstream, straight to the heart. Kò yé yín, oògùn yẹn ti pọ̀ jù, and it's not safe láti administer irú oògùn yẹn. Not, you have to give, téèyàn bá máa fún yàn ní IV medication gbogbo ohun kan bẹ́ẹ̀. It has to be in a safe environment, which is the hospital. In case tí nǹkan tó bá lọ ní adverse reaction, wọ́n lè fún ẹni náà, wọ́n lè treat it as medical emergency. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí fún ní adrenaline, everything láti fi pump heart rate, kí blood pressure lè shoot up padà. Because if not so, tí wọ́n bá manage anaphylactic shock within 3 minutes or 2 minutes, and your heart must stop. That was exactly what happened to me. That was what happened. And it's because when you when you call so Wunmi pa, Semo, nǹkan tó happen ni wípé negligence ló pa boy yẹn. God bless and you. Even Nigerian government ó fail boy yẹn. God bless because you. kí ló mú mi sọ pé Nigerian government fail. Ó yẹ kí òfin wà. Anybody má kàn máa wọ chemist lọ, kó máa lọ gba, kó máa lọ oògùn anyhow, because àwọn oògùn kan wà, you can't just go and buy it and start administering it to people. Ìyẹn náà yẹ kó stop it. Tẹ́bá dẹ̀ wo culture wa ní Naija and sí Àjọkẹ́, you will see people wọ́n máa láwọn ní typhoid, àwọn ní kíní kan, the next thing wọ́n máa sọ pé nurse ti wá sílé, ó wá ń fún àwọn ní drip. Ṣé understand? Yes, ma. Ẹ mọ irú oògùn tó ń fún yín. Oògùn yẹn gan fake medication pọ̀ ní Naija. Tó máa gbòdì. And so on. Àfàìmọye èèyàn tó ti kú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí MOHBAD yìí. MOHBAD is not the first person. So many people tó ti kú bẹ́ẹ̀ yẹn Nigeria. We are not even addressing nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Sharing is the culture nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So many people máa ń ṣe kìíní in Naija. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó dangerous. Sharing Wunmi. Ignorance ni gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wọn. Even MOHBAD, tí MOHBAD bá mọ̀ pé kíní ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ sí o, he will go to the hospital. Like they said, he might be paranoid because of the bully, or I don't know, ìyẹn mi ò lè sọ, ẹ understand, ó lè wà paranoid, ó dẹ̀ lè má wà paranoid ní tòótọ́. But all of them, they all sat down in that house, one nurse or what, for how many days? Because this, and this is not the first time tí wọ́n máa administer oògùn fún MOHBAD nínú ilé. Ó ní auxiliary nurse tó wá fún ní oògùn. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ṣé understand? Wọ́n ti máa ń ṣe tipẹ́tipẹ́.
ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ṣé mọ̀ nǹkan tó happen àti àjọgẹ́ is a long story I don't wanna keep talking ṣé mọ̀ nǹkan tí máa sọ ṣé rí bàbá Mohbad is overdoing it tọ́mọ èèyàn bá kú kò sẹ́ni tó máa sọ pé ọmọ ẹ̀ kú ó dùn mọ́ anybody we all feel sorry for him feel sorry for Mohbad and the wife ṣé kò yẹ yín bàbá ẹ̀ bó ṣe ń bọ̀tà ó ti ń ṣò pé bàbá is just grieving for money because first of all bàbá ń pariwo ilé tóun gbé yìí o kàn wo bóun ṣe ń gbé kò fóun lówó bàbá is talking about money àwọn tí jọ ń kọrin tipẹ́ ni o òun lòun máa ń bá compose music what are you trying to say you are fighting for royalty. Baba no emotional blackmail because Baba mọ̀ pé Nigeria we get carried away easily as man were emotional attached. See nǹkan jù. That we get carried away, I'm a play, I'm victim. People will start. But I will know people, if it's wàhálà yẹn tí wà gangan, àti máa wọ emotional jù. Àti máa mú sentiments wa, a máa carry overboard. Kí owó ká tó ṣe. Ṣé mo? And also the bullying is there. Òtọ́tòtọ́ àwọn Naira Marley bully àti Sam Larry, that's another ball game. Àwọn yẹn náà they will face the court of law. But ní gbogbo eléyìí o, èmi ò rí sí tí gbogbo wọn tó ń ṣe pé fún Wunmi. Wunmi is only 24 years old. Ọmọdé ló ṣe Wunmi. Wunmi can make a mistake. Ẹ máa lọ tó tèké mi, ọkọ mi kó tó lè lọ ṣe prostate test mi. Àwọn ọkùnrin stubborn. Wọ́n fẹ́ lọ sí hospital. They are very stubborn. Wọ́n fẹ́ lọ sí hospital. It's over almost 30 years. Ọmọbìnrin kọ́lé lò. Láti ṣe prostate. Àwọn ọkùnrin, will you ask them to go to hospital? They refuse. Ọkùnrin. Ẹ máa tojọ́, ẹ máa rojọ́, ẹ máa jí pé I'm over 60. I'm not ọmọ kékeré náà. Yes, ma'am. Ká máa sọ ọmọdé tó ṣe pé gbogbo nǹkan kó àwọn kiri innocently. Wọ́n ṣe oríṣiríṣi, wọ́n á mọ ọtí, wọ́n á mọ misdemeanors. Age wọn ni wọ́n lè ṣe mistake. Don't crucify Wunmi. Ọmọdé ló ṣe wọ́n. Kò sẹ́ni tó ṣọmọdé rí mistake ni. Tóun náà bá mọ̀ pé Mohbad máa kú. Kò ní tó máa pariwo síta. Kò tí yé. It's not the first time tó ti administer oògùn fún wọn nínú ilé. Ọmọdé ló ṣe Wunmi. Ẹ wò dáadáa náà. Mama ṣépè, mama sọ olóṣó, this unfound languages. It's not fair. She's just a child. Ó ṣe mistake ni. Tó bá yẹ kó mọ̀ pé bó ṣe máa já sí nìyẹn, á ti pariwo síta. Ṣé kò yé yín? That's my only Thank you so much, ma. God bless you, ma. Thank you so much, ma. Bye. Yeah, I think she's a nurse. She's giving us, So, Obobinrin Aduni, welcome on board, ma. Call my sister me. So, Shemo, of course, everybody lonely ways of grieving. People are saying that Baba has rights to grieve the way he can. And this is the way he can by coming out to talk. But right from the onset, like this, my caller said, Baba has been coming up almost every time. Sherry, nígbà tí Baba nígbà tó níyì gan tí yẹ pé gbogbo èèyàn gan fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn. Sister, hello, ma. Yes, ma. Ekale, ma. One of a few things, Ekale. Yes, ma. Sherry, Kola to ṣẹ̀ṣẹ̀ hang up toy. Wọ́n sọ nǹkan kan nípa àwọn nurses tó máa ń wálé. Sherry, àbúrò ọ̀rẹ́ mi, ó ní cancer ní Niger, ó wá wá sí America. Wọ́n treat ẹ̀ bó ṣe lè treat ẹ̀, ó tún treat ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ náà. She was okay. Bó ṣe di ijọ́ kan, bó ṣe ní kò feel good nìyẹn, ó bá pe àwọn auxiliary nurse tó ń pè yìí. Wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kún ní drip tó máa ń fún yẹn. Ṣé lè believe pé drip yẹn ló pa? Because so omi tó fún is like wọ́n drown her. She drowned. The water drowned her. Her lungs was filled with the water. They gave her water at home. Omi yẹn ló pa, not the cancer. Can you imagine? That's one. Omi yẹn ló pa, she got drowned. She drowned in her own water, in the water they were passing through the IV into her system. Omi yẹn ti pọ̀jù. That's how she passed on, not the cancer. Then, secondly, Sherry wọ́n sọ pé placenta yẹn,
àwọn kan pé wọ́n ní kí ni big deal tó bá gbé fún bàbá. Big deal wà. Ibi tí ìfẹ́ bá wà, tí bàbá yẹn bá love Wunmi genuinely, tí Mohbad gogo tó bá trust bàbá ẹ̀ ni ó tọ́ sí kó lọ bury placenta. But because ọmọ yẹn ti ní intuition, ó ti mọ̀ pé òun ò lè trust bàbá òun pẹ̀lú placenta ọmọ òun. And reason tẹ́mi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé the first day when that boy died, nǹkan tó jáde lẹ́nu bàbá 55, ọmọdé ni bàbá yẹn náà, sẹ́ẹ̀tì àwa ni. Nǹkan tó jáde ní ẹnu bàbá yẹn ni pé wọn ìgbà tó bímọ oúnjẹ tó ṣe ti pọ̀ jù, wọn ò fóun lówó tóun náà máa lọ fi ṣèkó mọ́ òun, wọn ò fóun òun ò gbowó kankan lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé ẹni tí ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ṣe kótókótó yẹn rí pé jealousy ó ti wà nínú ẹ̀? Bàbá yìí ó níyàwó mi, ó bí àwọn ọmọ mi. Báwo ni Mohbad tó bá wà in his right senses tó máa fi orúkọ bàbá ẹ̀ sí àwọn nǹkan ẹ̀ tó jẹ́ pé ó ní ọba kan? Àwọn ọba kan yìí, àwọn ìyá wọn ò dé láìsí Mohbad. Then number 2, àwọn kan tí wá ní ó jìyà lórí ọmọ. Gbogbo àwọn tó bá sọ ti bá fún ọ ní èpè amú ọ ni. Òbí wo ni ò jìyà lórí ọmọ? Ṣèbí ní Nàìjíríà tá à ń gbé ìyá àwọn bàbá ló máa ń sanwó school fees àwọn ọmọ wọn. Kí ni bàbá yìí ṣe tẹ́lẹ̀ kó ṣe? Bàbá tó yẹ pé kò mójútó ọmọ ẹ̀, tó bá mójútó ọmọ ẹ̀ tó ń lọ sí skul tọmọ ẹ̀ wà, á mọ̀ pọ̀ ọmọ òun tí mu kíní kan tọmọ ẹ̀ lóhùn mu ṣẹ́pẹ́ àbí nǹkan kan. Bangu àbí banga. Ọmọ tí mu banga before 80 ọmọ yóò dẹ̀ bá bàbá gbé because bàbá yìí náà ló fẹnu ara ẹ̀ sọ pé òun lọ gbalé fún ọmọ òun. At what age ló lọ gbalé nígbà tó tíyàwó ẹ̀ là ń kọ́ ọmọ lórí? Then ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó tọ́lọ́jọ́ ṣe kékeré pé yẹn ló bá jà, ṣebí ìyá yẹn ní ọmọ yẹn máa wá sùn nílé àwọn. So ó ti ṣó pé bàbá yìí gangan is a useless father. Kí làwọn Nàìjíríà sọ̀rọ̀ òṣìwò ló ń sọ lẹ́nu pé ó jíjí àfọmọ ẹ̀? Ṣé yunifásitì ló sẹ́ndì ọmọ ẹ̀ lọ? Kí ló ṣe fún ọmọ ẹ̀ tó tóbi kan ò ṣe rí? Nǹkan tó yẹ kó ṣe ló ṣe because Mohbad never asked to be born. Bàbá ló ń kó bí ọmọ, ó yẹ kó lo condom. Gbogbo ọmọ tó bí jọ, ẹ wo ilé kékeré ilé òṣì tó ń gbé ní gbèrègbè àbíbi tó ń pè yẹn. O ò ní ogún fún àwọn ọmọ yóò dẹ̀ ń bí wọn jọ, o wá fẹ́ capitalize lórí ogún ọmọ ẹ̀ kan tó kú, kò fi bọ́ àwọn tó kù, is not done. Tí Wunmi bá tiẹ̀ ṣẹ́, Wunmi ọmọ kékeré ni. Gbogbo wa yìí náà àyè ń gbọ́n, àyè ń kọ́ ẹ̀kọ́ ni. Tí Wunmi bá ṣẹ́ bàbá yẹn, wọ́n á pe family meeting. Wunmi níyà, ó ní bàbá, wọ́n á pe gbogbo meeting, wọ́n á tiẹ̀ tún pa àwọn church kìíní kan, wọ́n bá wọn settle ẹ̀. Immediately tọmọ ikú ìjọ kejì bàbá yìí ti ń sọ kótókótó wórówóró. Àwọn kan wá ní Wunmi ní ó ń gbóbìnrin wá. Náà kò ní sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ya wèrè ní ìgbà tí bàbá ní ọmọ yẹn, she's fucking around. Tó ń sọ gbogbo òṣì yẹn, wọ́n ṣe jáde pé kò yẹ pàgbàlagbà máa sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu. Ó ní ọmọ yẹn ń bu oògùn kan sínú Indomie. Ó ń fọmọ òun jẹ. Kí ni bàbá yẹn ṣe as a father? Ṣó lọ report fún ọlọ́pàá ni o? Ṣó pe family meeting? We need proof of all those things. Tó ní ọmọ yẹn accuse me of. Mohbad ò dẹ̀ deny ọmọ ẹ̀ tó kú. Tí Mohbad bá deny pé òun kọ́ lòun ló kí dé tí bàbá yẹn fẹ́ gba placenta. Ó fẹ́ gba òun ló mọ reason tó ṣe ọmọ tó ní kó lọ ṣe DNA. Ó dẹ̀ tún fẹ́ lọ sí placenta ọmọ yẹn nígbà tó bí. Ẹ wò, there's more to the story. Ṣé rí gbogbo àwa abiyamọ tá à ń gbọ́ show yìí, tá à ń comment káàkiri, ẹ jẹ́ ká máa bẹ̀rù Ọlọ́run. Torí gbogbo wa la bímọ obìnrin àdẹ̀ bí ọmọ ọkùnrin. Ẹ wo Mohbad is just 26. Ẹ wo ọmọ yìí náà, she's just 24. Tó jẹ́ pé gbogbo ayé ẹ wá ń tákùlẹ̀, orí yín ò pé wọ́n ní Mohbad lo drugs ní ìjọ yẹn, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló brain yín. Ó ní ó lo drugs ní ìjọ yẹn. Then compounded with the drugs the nurse gave him. That's why tẹ́rẹ́pà àwọn ọlọ́pàá wọn arrest Wunmi. Wọ́n mọ̀ pé I'm telling you pé drugs ó wà nínú system Mohbad. Mohbad ní rí ọkọ tèmi gọ́gọ́ kò kí ń lọ sí hospital. Mo máa kéékèèké tó lọ ni. Àwọn ọkùnrin ò kí ń fẹ́ lọ. Tẹ́ bá dẹ̀ rí Mohbad, ẹ rí pé Mohbad ẹnìkan tó yẹ pé wà strong will ni. Ó lóun ò lọ sí hospital, he's been traumatized. He doesn't want to go. Àgbàlagbà is an adult. Wunmi cannot make him do. Wọ́n ní kí Wunmi kó gbé lọ sí hospital. Báwo ni Wunmi ṣe máa gbélé tó ẹ̀ṣẹ̀ bá ọ̀rẹ́ ẹ̀jà tínú ń bí tí ó fẹ́ lọ sí hospital kọ́mọ yẹn wá gbé lọ? Kò make sense.
abiyamọ jẹ́ ká ṣọ́ nǹkan tá à ń sọ gbogbo èpè tó dẹ̀ ń ṣẹ́ fún ọmọ yẹn kò kúkú ní kú ònú ilé wọn ó máa go back to sender ni. mi ò tiẹ̀ mọ reason tí wọn máa ṣépè you don't need to kí ló ń ṣépè fún. wọn ò dúró di autopsy àti toxicology máa sọ gbogbo nǹkan tó wà nínú system ọmọ yẹn. ẹ̀ẹ́dẹ̀ dúró tó máa George ẹ̀yin ni jury ẹ̀yin ni George ẹni ọmọ yẹn san bàbá ń gbóbìnrin bàbá ò gbóbìnrin bàbá tó ti ta respect ẹ̀ dànù ó gbé obìnrin bàbá ò ṣe sọ bàbá ò lóun ò gbóbìnrin lọ síbẹ̀ náà placenta bàbá ò dẹ̀ deny ìpọ́nwó òbèrè tí bàbá bá jẹ́ bàbá gidi ni òun ló máa gbé placenta fún but ọmọ ẹ̀ ti mọ̀ ló ṣe ní kí Wùnmí má gbé fún. That's just the bottom line. Kò sí tí bàbá yẹn ṣe ó tọ́mọ for 18 years ṣé iṣẹ́ ló ṣe lórí ọmọ yẹn ṣé iṣẹ́ ló ṣe. Àwa tá a wá lọ sí kòrónà kí ni káwọn ìyá ti wá sọ ẹ̀ ń lọ sáwọn iléèwé àgbèrègbè o mójútó ọmọ ẹ ọmọ ń jẹ nǹkan o mọ 18 years o ti release ọmọ ẹ lọ sọ́dọ̀ Naira Marley what kind of a parent are you? What kind of a parent was he? Ọmọ yẹn ló kọ record pé òun ò lọ school bàbá fóun lọ́wọ́ òun mu ganja. Níbo ni bàbá wà? Was he checking in on his son? Was he going to the school to talk to his professors? Was he looking at the reports? Gbogbo yẹn wá ṣe as parents. O neglect ọmọ ẹgbọ́pọ̀ ọmọ ń kọrin ẹ ti jókòó ọmọ Wùnmí yẹn sọ láwọn ò ní tíà ọ̀dọ̀ ẹnìkan làwọn gbé. ọ̀dọ̀ Bella. Okay, so ṣé àwọn tó ní owó wọ́n máa lọ gbé lọ́dọ̀ rẹ̀? Wọ́n rò pé ọmọ yẹn ti ní owó ọmọ yẹn ò ní owó àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló ń help ẹ̀. Ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí léèkè díẹ̀díẹ̀ ni. Àwọn wèrè kan tí wọ́n ní ìyá ìyàwó ẹ̀ ló bára lẹ̀ náà orí wọn yí ìyá ìyàwó ìyá tèmi kọ́ ló bá wa ra ilẹ̀ ó ṣàmọ́ bí ta kọ́lé wa sí ta ló bá wa ra lẹ̀ ta ló ní ká ra lẹ̀ ṣebí màmá wa ni gbogbo nǹkan tí ọmọ yẹn ṣe èmi ò rí nǹkan tó wrong bẹ́ẹ̀ the only thing tẹ́mi máa sọ pé ó wrong mi dẹ̀ tí lè blame ẹ̀ fún òun ní pé ọgbọ́n ọmọdé ni nǹkan tó lò ọmọdé ni gbogbo 24 ọmọdé ni 24 ṣe bá ní wọn lọ́wọ́ kó dúró kí toxicology result yẹn kó jáde àwa mọ̀ nǹkan tó pa ẹ ṣé olóòtú. God bless you ma ẹ ṣé gan ma for everything you are doing. Thank you. God bless you ma. Shemo, there are lots of impression out there, and if we don't come out to enlighten some of us that that we can reason together. I was watching that one that caller talked about, where African TV man called into that show, and it was like all he was talking about was about people are forgetting the issue of DNA and all that. If we don't come out. Hello, ma. Oh, sir. Ekale, sir. Hello. Yes, sir. Ekale. Yes, sir. Ekale, sir. Hello. Hello, yes, sir. I've heard that Tony. Go ahead, sir. Okay. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹni tí ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lọ yẹn wọ́n bá tó sọ̀rọ̀ lọ yẹn. Mo kọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀tá kìí ṣe kankan nínú ọ̀rọ̀ tó sọ. Ṣé bàbá tó bí ọmọ tá a bá bẹ́ẹ̀ lò dáadáa mà ta ló yẹ kó tọ́jú ọmọ nínú ọkùnrin àti obìnrin mà? Obìnrin ló yẹ kó tọ́jú ọmọ ló jẹ́ kó jókòó kó ṣe tó jẹ́. Wáyé gan wá blame bàbá tó rán ọmọ lọ skul tọ́mọ ò lọ tó bá lọ gbọ́ ohun tọ́mọ yẹn sọ àwọn èèyàn mi mọ orísìí tó yẹ pé ọmọ àdéhùn bóyá bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ní àríwá ṣe ń wọrí ọmọ yẹn sọ ní orí ẹ pé òun sọ́ọ̀rì bàbá ó ń bẹ bàbá tó yẹ pé màmá yẹ òun tó ń rìn ọmọ yẹn lè má pàdé nǹkan tó pàdé bàbá gbogbo ayé nìyà wáyé tó ń búlì bàbá yẹn tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mélòó ni bàbá bẹ́ẹ̀ ṣe lórí ọmọ ìyá ló ní tó pọ̀ jù ó dẹ̀ rí nǹkan lẹ́ ọmọ ìyá dẹ̀ rí nǹkan lẹ́ ó dẹ̀ yá sí gbó wá ìyá Yorùbá aburú gbọ́ ìyá iná ìyá jókòó ló wá ń jẹ wọn. ọmọ ìyá mi mọ́ níta ìlú bá kọ́ pé ìyá kò sọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn ṣé bàbá yẹn máa pẹ́ ìbá ìṣẹ́yìn kiri lọ skul ni àbí ìyá tí bàbá yẹn kọ́kọ́ fún yẹn kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ skul ọmọ kó dẹ̀ tọ́jú ìyá bàbá ló tún máa ṣọ́ ọmọ ìyá tó rìn lọ yẹ ọmọ kan tó ẹ̀kọ́ sọ lórí ìfọ́ tí ìyá tó fọ mọ́lẹ̀ tó rìn lọ tó bá tó bàbá yẹn wá tó bẹ́ẹ̀ náà dàgbà tó ọkùnrin káwọn gòkè ọlọ́mọ ẹ̀ka rẹ̀ o kọ́mọ ẹ̀kọ́ ẹ̀ pàtì kékeré ló ti lọ mà ẹjọ́ kí ni ìyá ẹ̀ fẹ́ ajé kò
yẹn sọ̀sọ̀kúsọ èmi ò blame bàbá mi ì blame bàbá gbogbo tó bá blame bàbá yẹn kọ́ wọ́n ti pé ọ̀wọ́ náà ní bàbá lé tó bá jẹ́ pé bí ìyá tí wọ́n ti ṣe fún bàbá wọn tó fi wọ́n lẹ̀ fún bàbá wọn nìyẹn ni kò máa sọpọ́ọ̀tì ìyá Wùnmí àti Wùnmí. ẹ ṣe sà mi ò pé anybody ṣe thank you ma. God bless you ma ṣẹ́rí tí màmá Wùnmí yẹn mi ò rò pé anybody gan tiẹ̀ really mi ò rò pé anybody gan really hello ma. ẹ jọ̀ọ́ point of correction ẹni tó pè ń sìn wọ́n ní bàbá gbogbo ayé what kind of stupid. ẹ má bù wọn ẹ kò sọ wọ́n ní bàbá gbogbo ayé kí ni mí ní bàbá gbogbo ayé bàbá àti ìyá ló bí ọmọ àjọ ní ẹ̀tọ́ láti raise ẹ̀ ni nígbà tí ìyá ẹ̀ dẹ̀ ti lọ ká believe pé ìyá ẹ̀ ti kú pé ṣé bàbá ò ní raise ọmọ ẹ̀ pé bàbá gbogbo ayé irú rubbish talk wo nìyẹn ẹ̀yin méjèèjì lẹ wà obligated láti tọ́ ọmọ ẹ bá yẹ ká lo mentality àwọn Nigerians pé bàbá gbogbo ayé bàbá ṣe kinní kan kí ló kẹ́mi pẹ̀lú ìyá I'm not talking about the mother I'm concentrating on the father because bàbá lòun lòun raise ẹ̀ what is 18 years tó fi raise ọmọ tí ìyá ọmọ yẹn tí ìyá MOHBAD bá ti kú ńkọ́ obìnrin yìí ni bàbá yìí ń tẹ̀lé kiri ìyàwó mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń fẹ́ táwọn ọmọ ní láti máa pè yín padà ẹ má sọ̀rọ̀ tí yín lọ. táwọn ní bàbá yìí ní láti really raise ọmọ ẹ̀. máa pè yín padà we're not talking about pé ìyá mi kò sí ètò kèmí pẹ̀lú ìyá I'm not even mentioning the mother the father did not do a good job lèmi sọ́npa period. àìmọye àwọn ìyá tó yẹ pé àwọn nìkan ló ń dá ta ọmọ irú àwa yìí màmá tàwa ló dá tọ́ wa níbo ni bàbá wà ó ṣòṣì lọ ni náà ó fọ́bìnrin lóyún káàkiri kò tọ́ wa náà mẹ́jọ ni màmá mi dá tọ́ níbo ló wà nínú bíbélì pé obìnrin nìkan ni kó dá tọ́ mọ so ẹyọ kan sì tí bàbá dá tọ́ ni gbogbo ayé wa ń gbé gbogbo àwọn obìnrin tó yẹ pé ìyá wa nìkan ló dá tọ́ wa ń kọ́ ṣèbí at the end of the day wọ́n ní ká dáríjì bàbá wa náà ni a lè dáríjì bọ́ bàbá Mohbad ó péré ní èèyàn Ọlọ́run ó ní èèyàn Ọlọ́run ẹ wo prophetess tó jáde yẹn tó lọ gẹrun fún bàbá yẹn ṣé prophetess ẹni bàbá yẹn gangan ní agídí wọn ò ní ẹ̀mí ìdáríjì ẹ̀jẹ̀ pera yín ní èèyàn Ọlọ́run kí ló wá ń kọ́ ní church. all right ẹ jẹ́ ká gbé kọ̀lẹ́ lóyún. ẹ ṣe hello caller. Hello, caller. Hello, tí àjọ pé kó ètò ẹ kọ́ lẹ̀ mọ́. Ẹ kálẹ́ o, àníkàbá ìdásítò ni o. Ẹ já sí mọ́. Ó ga, ẹ wo, ọ̀rọ̀ yẹn tiẹ̀ ó tóni lọ́wọ́ báwo ni bí ò bá máa ṣe ń pa òwe. Èmi ò side anybody, but nǹkan tẹ́mi kàn rí nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ni pé bí bàbá Mohbad ṣe ń ṣe. Because èèyàn tó jìyà lórí ọmọ, èèyàn ò lè máa ṣe bí bàbá Mohbad ṣe ń ṣe behavior yẹn ni ó ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ sí wọn lóòótọ́ ó lè jẹ́ pé àwọn náà jìyà náà ṣe gba owó náà kò wọ́n gba owó gbogbo ẹ̀ wọ́n fi tọ́jú ọmọ yìí ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ káwọn èèyàn rọ̀rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ wọn because gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ìgbà tó mọ́ kúta ìkù tẹ́ gbélé síta tẹ́ ní ẹ wọlé ibi tí mò ń gbé o ẹ wo ibi tí mò ń gbé o ṣé ọmọ tó kú ni ò dùn yín ni àbí létí owó tí ò fún yín torí kò yé mi. Ṣé understand? Èmi Wùnmí ọmọdé ni Wùnmí is just 24 years. Àwọn ọmọ kéékèèké yìí àti kéèyàn máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ó dàwọn tó wà bíbá ẹ̀kan pàápàá àdúrà la fi ń ràn wọ́n lọ́wọ́. Kẹwàá tó kílẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó kàn ń jẹ ayé káàkiri. You understand? Màmí ò dẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ débi pé wọ́n lè máa caution wọn. Ìwọ bàbá tó yẹ kó ti fẹ́ yàwó ọmọ màmá caution ẹni tó bá ti gbélé polygamous family rí ó máa mọ àwọn nǹkan tó ń sọ nípa àwọn step mothers. Ṣé understand? Bàbá tó yẹ pé kẹ́ tó délé ọ̀rọ̀ oríṣiríṣi ìwọ tó sọ fún tí ọmọ sọ fún bàbá ni bàbá máa ti tò. Bàbá ti kà fún bí. Ṣé ọmọ ẹni máa wá ní confidence láti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ fún bàbá ẹ̀? Kò ní ní tí ọgbọ̀n òun náà ti rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kó tó di pé kó má gbé placenta fún bàbá wọn. Ẹ ṣe pé ìyàwó ló decide ọkọ ló máa decide láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ṣé kò lè jẹ́ Wùnmí ló máa decide because mo mọ̀ pé Mohbad ò ní gbà ọkọ ẹ̀ ló máa decide. But gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn ń ṣe ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn kàn máa yọnu sí wọn lára you know because láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ mi ò rò pé ìyá Wùnmí mi ò rò pé jáde ju ẹ̀kan lọ àbẹ́ méjì ìyá Mohbad sorry bẹ́ẹ̀ méjì you know gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kọ́ ló ń
ṣàgbékárí justice gbà lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ti kọjá justice báyìí wọ́n ti mú gbogbo ẹ̀ wọ́n ti dàrú. Kí lẹ sọ? Mo ní wọ́n tiẹ̀ sọ̀rọ̀ justice mọ́ àṣírí ládẹ ń tú bàbá dóbò bàbá gbóbìnrin wá ẹ̀wọ́ náà gbọ́kùnrin wá sílé wa kìnnìkan sí ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni because wọ́n bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Wùnmí ni ló fi ń sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi di. Oh sorry. Hello caller. Sorry. Hello. Caller. Good evening. Hello. Good evening. How are you? Good evening. Ekale ma. Ekale wa oni. Àlàáfíà. Ẹkú ètò. Go ahead, ma. Line yẹn. Go ahead. Mo dẹ̀ ń gbọ́ line yẹn lọ. À ń gbọ́ yín dáadáa. So you can call back. Sherry, nǹkan tí gbogbo èèyàn fi ń blame bàbá Mohbad kò ju pé bó ṣe ń wálẹ̀ mẹ́wàá yìí. Sexy Alaja. Yeah. Hello, Aunty Àjọkẹ́. Go ahead, ma'am. Sherry, ọ̀rọ̀ tí màá ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yìí kò yẹ kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kan sórí ọkùnrin àwọn. Ṣèbí ọkùnrin ẹgbẹ́ wọn òun ló pè wọlé lẹ́ẹ̀kan tó dé analyze ọ̀rọ̀ yẹn. Àníkan tí màá ẹ sọ kò sí nǹkan tó burú ju bàbá gbogbo ayé ni. Àní mẹ́mọ́dé mú bójú bàbá ló tọ́jú ọmọ náà ìyá ló máa jọrọ̀ ó jẹ́ ìyá náà ló máa tó tọ́jú ọmọ náà ọmọ àná láti tọ́jú bàbá ẹ̀ nínú ẹ̀sìn Islam nínú àlùkùrán ṣé kò yẹ àní gé bàbá tọ́jú ọmọ kò tọ́jú ọmọ o orúkọ bàbá lọmọ máa jẹ́ tó bá jọkùnrin tètè máa lọ́ba ni tó wọ́n dọ́ máa sọ pé àràǹdọ̀ ọkùnrin náà àràǹdọ̀ àwọn bàbá tó bá ní kọ́ máa ní èlé bàbá mélòó ló wúlò nínú 100 a máa pín méjì sílẹ̀. So bàbá yẹn kò yẹ kó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ni kó wọ́n bú obìnrin kó máa tó sọ̀ kí máa yẹn tó sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀kọ́ tó bá ṣèbá ọkùnrin ẹgbẹ́ wọn ló pè ló dẹ̀ ní a responsible man the reason to the down first main caller that call ó máa rí sí bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Kò ń sọ̀rọ̀ jàná is mathematics calculate ni that's how the man is. Tó bá kó tó tọ́ ìgbà bàbá yẹn tó dùpọ̀ ọmọ ẹ̀ kú. Kò ń ṣe fọ́pọ́dé ló ti ní kó ẹ̀kọ́ tó pé ẹ wọlé bàbá sẹ́líbítì o ẹ wo wọ́n ṣòkò mọ́ wọ́n pa màálù tó bá kó tó tọ́ lóògùn ọmọ yẹn dùn bàbá òṣèlú ráyè lọ gé irun ẹ̀ ẹbí tó máa dá ẹ̀ ní àmọ́ bá àṣẹ pé ẹ̀ tó ń fọpọ̀ tẹ̀ and that woman didn't say a word àgbà tọmọ ẹ̀ ti kú ó kàn kéènì ṣé ọkọ tí ẹ̀rọ máa rò lọ́kọ̀ ìyàwó mo bá àkọ́kọ́ ohun tó ṣe sí ṣé mo kọ́ tọmọ ẹ̀ kan pass through lọ́kọ̀ ẹ̀dẹ̀ wa gbogbo ẹ̀dẹ̀ wa put play èèyàn kan ti sọ ó pé kò tẹ́ bá jẹ́ fún ìbí ilé wọn tó ti ṣe ẹ̀mí ibẹ̀ náà ló máa wà kò ní kúrò bẹ̀ àti tí wọn bá ti kọ̀ọ̀kan rẹ̀ wọn àti tí wọn bá fi ọ̀bẹ àbí kọ́ gbé wọn jáde natural nìkan ló kù ẹni tó máa jẹ́ abiyamọ kò ní gbàdúrà orúkọ tó ṣẹlẹ̀ sí wùdú kó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ tàwọn náà ní ìtọ́jú ẹ̀ máa dé sórí ìjọba. Thank you so much. Yes, ẹ jẹ́ n pe kọ́là mi yẹn padà because the number to call is there. Okay. Hello, caller. Hello. We can hear you very well. Oh, okay, good. Gbogbo àwọn ẹni tó ti pè. Ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tí gbogbo akakọ̀ bá kọ́kọ́ fi síwájú, Ọlọ́run má jẹ́ kí iná ọmọ jó wa. Àmín o Jésù. Tí Ọlọ́run ò bá jẹ́ ẹni tí àwọn ẹni tọ́lọ́run fi ró ẹ̀kàn, àwọn nìkan náà lè sọ bó ṣe ń ṣe wọn o. Mo dẹ̀ pé tí gbogbo èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀. Èmi ò ń sọ̀rọ̀ ìyá Mohbad. Because èmi ò mo sorry o. Kápá bẹ abiyamọ. Èmi ò rí wọn bí abiyamọ. Ṣùgbọ́n àìfẹ̀lẹ̀ kébò sí bàbá Mohbad. Ó ń jẹ́ kán rí bí ẹni pé ogún ọmọ èyí tó ṣàfẹ́ jẹ ogún ọmọ èyí tó ṣàfẹ́ jẹ. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn àgbàlagbà ó ní nǹkan mẹ́tọ̀ máa ń ríṣẹ́ mọ́ pé fámìlì kálukú oríṣiríṣi nǹkan tó máa ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àti bàbá Mohbad àti Wùnmí gbogbo wọn ò ní sọ àwọn nǹkan kan ẹyọkan jáde ṣá gbogbo nǹkan tí gbogbo kálukú bá sọ kálukú máa roko sọ́kọ̀ ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó ti bàjẹ́ àwọn nǹkan tí gbogbo wọn fi síwájú òun kò yẹ kán tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ gbogbo wọn pátápátá àwọn ló yẹ kán máa pariwo justice ju àwọn tó wá pariwo justice online gangan lọ and I just feel every one of them they all didn't love Mohbad. Mohbad was just unfortunate
should come from those kind of, find himself in their settings. I am very sorry to say, gbogbo nǹkan tó ń rí lára MOHBAD, òun ló jẹ gbogbo wọn lógún. Ikú MOHBAD kọ̀gọ́kọ́ tó ń du gbogbo wọn. I don't know, but that's what I feel. Nítorí àtìyàwó, bàbá ò gbé placenta, bàbá gbé girlfriend wálé, rádaràdà tó ń bí ẹ. What happened? Kí ló fa ikú ọkọ ẹ? Give us proper account of what happened to your husband 72 hours before his death. The last 12 hours before your husband's death, what was the critical things that happened? That's what we're asking you. What's my business? What's our business with Egbe placenta? Ṣebí Ọlọ́run máa wo Liam. So, àwọn nǹkan kan tó ń sọ, àti bàbá o, àti ìyàwó o, gbogbo wọn pátápátá, Ọlọ́run má jẹ́ kí, mo sọ̀rọ̀ kan fẹ́yàn lánàá, mo náà Ọlọ́run má jẹ́ kí gbogbo wọn ní pé tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀. Má jẹ́ kẹ́ bí ẹ̀rí ẹ̀ pa, má jẹ́ kọ́ ta ẹ̀rí ẹ̀ pa, ọ̀tá la máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé má jẹ́ kọ́ ta pa ẹ̀, tọ́kùtà bá pa ẹ̀ léni, tó máa repent lọ́la, Jesus àtànọ́bì, wọ́n máa intercede fún wọn wájú Ọlọ́run, wọ́n máa forgive wọn. Àdúrà táwọn èèyàn máa fi kún sí, má jẹ́ kẹ́ bí ẹ̀gan pa ẹ̀, dépò tí ọ̀tá máa tó wá rí ẹ pa, tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀, you have to fight for your life because ẹ tó kú ni ti ẹ gbé, rádaràdá ní gbogbo tọ́kù tọ̀ ṣàmákọ̀ọ́ni kan jọ kó tètè sin ọmọ ọlọ́mọ, kó máa lọ sẹ́yìn gbogbo ẹjọ́ táwọn fẹ́ ròyìn. The substances of the case, they have even spoiled everything. Èyí tí ò yẹ kó máa mú, òun náà mú, Ọlọ́run kó ṣàánú ọmọ náà. Ẹ ṣé mà. Thank you so much. God bless you. Everybody is entitled to their own opinion about this thing. Like our caller just said, she feels that Wunmi was talking about something totally different from what they were asking her, but I don't think so. She gave the example. Hello, caller. Hello, Auntie Ajoke. Yeah. Adedúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń contribute now. Every contribution is, is welcomed. From the last caller, yes, I know a lot of people asking questions. What happened 72 hours? It's not about what we ask, we the public. Ibi tó wà nǹkan tí wọ́n bí ní time yẹn èsì ẹ̀ ló fún wọn. Tó bá fún wọn ní èsì tó tayọ nǹkan tí wọ́n bí, wọ́n á redirect ẹ̀ padà pé ní nǹkan táwọn bí ẹ̀kọ́ nìyẹn. So she gave them the appropriate answer to the question being asked. Gbogbo àwa táwa lórí social media táwa, we are irrelevant. Kò rí question wa. So nǹkan tí wọ́n bí èsì ẹ̀ ló fún wọn ìyẹn bẹ́ẹ̀. Àwọn dádì tí wọ́n pè gbẹ̀yìn tí wọ́n ní bàbá gbogbo ayé, wọ́n ní pé obìnrin ló ń tọ́jú ọmọ náà, àti obìnrin àtọkùnrin ní ó ní responsibility àti tọ́jú ọmọ kan. Nítorí pé kò ń ṣe obìnrin nìkan ló bímọ sáyé. Ayé ìgbà yẹn là ń sọ pé obìnrin ló ń tọ́jú, Yorùbá ló máa ń sọ pé ìyá ló lọ́mọ, but wọ́n sọ pé ọmọ tó bá da ti bàbá ẹ̀ ni. Can you imagine èyí tí ò bá da ni tìyá? No, àti bàbá àti ìyá ló ń láti tọ́jú ọmọ. Bàbá tí ò bá tọ́jú ọmọ, ó wà irresponsible nìyẹn. Ìyá tí ò bá tọ́jú ọmọ, ó wà irresponsible nìyẹn. Kò yẹ yín, àti bàbá ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí ọjọ́ alẹ́ òun ó da, á tọ́jú ọmọ. Now, ọ̀tọ̀ ni pé èèyàn fẹ́ tọ́jú ọmọ, ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n fún ẹni yẹn láyè láti tọ́jú ọmọ. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń bú ìyá MOHBAD, I just pray that pé kán gbàdúrà pé nǹkan tí obìnrin yẹn tó pass through, káwọn náà pass through ẹ̀. Ẹ mọ wèrè tó wà ní títì, ẹ mọ bó ṣe hard fún èèyàn láti gba ọmọ wèrè. So wèrè èèyàn ló máa sọ pé òun máa bímọ, òun máa kàn àbádọ́. Ní kò sí àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ṣe. Àwọn obìnrin míì wà bẹ́ẹ̀ o, mọ́mì. Tó ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí yẹn tí woman yẹn tó fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ní time yẹn. Gbogbo ẹ̀ là ń rí lórí social media nísìnyí. Títà ayédáyé ń tò táwọn èèyàn fi ń pariwo bọ́ síta kíní kan abuse, domestic abuse. Ìyá MOHBAD àmọ́ wọ́n bá sùn, wọ́n ka mọ́ níbi kan tó ti bá sùn. Kí ló ṣẹlẹ̀? I am not excusing tó wá jẹ́ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. I don't know, but we are not excusing that. Now, mo fẹ́ kan rántí nígbà kan tó máa ń ṣe engagement, tó bá ṣe kíní kan tí wọ́n bá fẹ́ gbé engagement fún ìyá ìyàwó, ẹbí ọkọ àti ẹbí ìyàwó. Ṣé àbùkù wọn máa ń kọ ikàn tó máa ní pé táwọn àwọn alágàdúrà tó máa ní kí ìyá ọkọ yẹn àbí ìyá ìyàwó kó kúnlẹ̀ síwájú ọkọ ẹ̀ tó máa ní
ẹ ṣé o ọkọ mi o ó fi mí lọ́kàn balẹ̀ láti ṣe ya ọmọ mi. Orin yẹn kò máa ń gbọ́ ní orin ní àmọ́ kó ní meaning. Ẹni tó bá fi lọ́kàn balẹ̀ tó bá ṣe ya ọmọ ẹ̀ ó máa jókòó ti ọmọ ẹ̀. Ẹni tó bá fi lọ́kàn balẹ̀ ó máa jókòó. Àwọn ọkùnrin kan wà lè bá wọn gbélé. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ẹjẹ́ ń jẹ́ ìtò wọn á tọ́ yín ní sùúrù. Àwọn obìnrin kan wà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè fẹ́ wọn lójú àti nímú tó wọn á tọ́ yín ní sùúrù. We are sí níbẹ̀ nínú relationship ìyá Mohbad àti Mohbad. Àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. So people should just stop being judged. Ìyá burúkú ni ó lè máa wà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ but kọ́kọ́ ẹ̀ wà. So nígbà tó dẹ̀ fi bàbá Mohbad lẹ̀ so kò ní lọ fẹ́ ìyàwó mi. Do we know ǹjẹ́ àmọ̀ bó ṣe ní access sí àwọn ọmọ yẹn tó? My dad was a Muslim. My dad said to us pé nítorí yín lòun ò ṣe fẹ́ ìyàwó mi ilé ìyá yín kí ìyá yín lè dúró tọ́jú yín. You know, I understand. Yes, he was in a position as a Muslim to marry 2 wives. And he happens to be the only one. Tiba Bear at Yebi. I remember then, Mawa Baja, Poko Feya Womi, oh no, Feya Womi. Oh, Frankoti, oh my Beya Womu, let me go no. Kole Proto Duomo. Baba, you know, Gentoba Roko, don't know, oh, Jack Badwin. So, nye benye. Nipi, and that is also a Kodroche, waking. The first man, I really want to thank him, and I bless God for his wisdom. We've said it here, but Baba Mohbad, pẹ̀lú àwọn tí ọmọ Yorùbá rí justice or àwọn tí ó yẹ kí wọ́n penalize lórí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad, either wọ́n bully, either wọ́n ní ọwọ́, because a lot of things don't contribute to that boy's death. It's not just one thing. Because he was living in fear. And you're about to live in fear. Somebody was to get victim of a bully. The fear is too much. The anxiety, the depression. You understand? It is just too much. So, níbo ni bàbá ẹ̀ wà. Bàbá tó ń wọ studio tó ń ṣe àwọn onísìn. Bàbá release orin lẹ́ni o. Níbo ni bàbá yẹn wà. Tẹ́ bá wo ọmọ yẹn, mi rò pé lè tó bá wà lálẹ́ gan, ẹ máa rí pé ó máa ń lo glasses. Kò ṣe kó fi ń ṣakọ, ó máa ń lo sunshade. He's hiding his pain. He's hiding his anxiety. People are not looking at it. You see, not until things come back then you now remove yourself from the equation. Look at it from different angles. But we are not looking at it from different angles. People are just so selfish. Baba Mohbad wọ́n mú ọ̀rọ̀ yìí ní ibi tó ti mú rárá. And at the end of the day, kọ́ máa wá jóye pé wọ́n lé eku méjì. Wọ́n kò fo. Yes, fine, ẹ̀yin àti ìyàwó ọmọ yín, àárín yín lè dàrú, ẹ lè má ní good relationship. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, ó yẹ kó draw you closer mọ́ ara yín ni. Only social media 31 seek for validation or 31 seek for kini. No, that was the greatest mistake. If that's what he said, oh you can sorayi ni eyokun. Baba, any pastor no wa nu Bíbélì now. Bíbélì ni aṣiwèrè máa ń ya ẹnu rẹ̀ gbòòrò. Mi pé láṣiwèrè mo kàn sọ nǹkan tó wà nu Bíbélì ni. Ọlọ́gbọ́n máa ń pa ẹnu ẹ̀ mọ́. Baba ẹ pa ẹnu yín mọ́. Most of àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe orí orúnkún yín ló yẹ kẹ́ ti ṣe. Social media ò lè fún yín ní nǹkan tẹ́ ń fẹ́. Ṣé ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe? Mo fún ní 6 months. Lẹ́yìn tí wọ́n bá ti sin Mohbad tán, ó máa kú ẹ̀yin nìkan àti fámìlì yín. Àwọn tó fi yín jẹ CEO foundation, ẹ lè rí wọn mọ́. Ṣíṣì ẹ lè rí gbà lórí foundation. Ṣé kò fẹ́ fi bàbá yẹn gbowó ni? Ó máa kú ẹ̀yin nìkan àti fámìlì yín. Bàbá ǹjẹ́ báwo lẹ ṣe tó lé yín?
nígbà tí ọmọ yẹn kú opportunity yẹn fún yín láti jẹ́ pé anything tó wà láàárín ẹ̀yin àti ìyàwó ọmọ yín kẹ́ mú kúrò kẹ́ parí ẹ̀ but nǹkan kan tí ẹ fetí gbọ́ ni pé ilẹ̀ yẹn ní mi ò wá ọmọ bó ṣe tó mi ò mọ bí ilẹ̀ yẹn ṣe tó bóyá ẹ̀ka ní ilẹ̀ yẹn ni o bóyá ẹ̀ka ní o ilẹ̀ yẹn ni kú ló jẹ́ problem tó wà ní mind yẹn tẹ̀ fíìl pé wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ yẹn need láti gbà padà. àti àjọkẹ́tẹ́ bá rántí pé mo sọ kọ́kọ́ fún yín pé there are things tí Mohbad ṣe tó ṣe intentionally mo ti róyìí ẹ̀ ó ṣe àwọn nǹkan kan ó ṣe intentionally because ó ti rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ you understand ó ti rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà ara lẹ̀ ní o aforúkọ ọmọ sórí lẹ̀ bàbá Mohbad ṣe intentionally ṣe ń gbọ́ mi ọ̀rọ̀ tí placenta ta ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tó jáde tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni Mohbad ṣe intentionally and báyìí la ṣe ń ṣe nílé wa ewu ọkọ̀ mi so different meanings ní placenta jẹ́ sí different mo ní bá àwọn èèyàn oníkàlùkù ti sọ̀rọ̀ lórí placenta different meaning ní placenta means fáwọn èèyàn èmi bí bàbá ọmọ mi ló gbé placenta ó gbé lọ sí ìlú wọn ni kì í ṣe bàbá ọkọ ló wá béèrè tí bàbá ọkọ bá máa béèrè placenta ọwọ́ bàbá ọmọ ni kò ń ṣọwọ́ ìyàwó. now okay èmi lè béèrè lọ́wọ́ kan pé kí ni reason tẹ́ fi ń gbé láti bí by travel lọ sí Ògùn kí ni reason tẹ́ fi ń gbé placenta wọ́n ní kí ọmọ pé because àwọn bàbá yẹn bí pé àwọn ọmọ yìí ló tọ́ bá travel wọ́n wá ṣèkọ́ kọ́ lè máa bójú ẹ̀yìn wọlé maybe that is their own reason for asking for placenta but hey don't let us forget náà pé through placenta wọ́n ń ṣe ibi fún ọmọ láti di placenta tí ọwọ́ ẹni bí tó bá ba placenta ó máa ṣe ibi fún ọmọ yẹn placenta ń ṣe nǹkan tí èèyàn fi ń ṣeré so tó bá àwọn Mohbad bá dùn òun ò fẹ́ release placenta ọmọ òun ló lọ ọmọ ẹ̀ bàbá ló ní Mohbad ló ní ọmọ ẹ̀ Mohbad ní àṣẹ lórí Liam ju bàbá ẹ̀ lọ bó ti wù kó kéré kó jẹ́ pé 17 years old ló tó wà tó bí Liam ó ní àṣẹ lórí Liam ju bàbá ẹ̀ lọ so ibi nǹkan tó bá wù òfin tó bá dẹ̀ fún Wùnmí ìyàwó ẹ̀ ni Wùnmí ló máa tẹ̀lé now nígbà tẹ́yìn bá sọ tẹ́sán wípé kìíní so àjẹpẹ́ èyí béèrè fún placenta ẹ̀jẹ̀ sọ wípé ọmọ àlè ni Liam so gbogbo àwọn nǹkan tẹ́tí sọ yẹn tẹ́tí fi bọ́ọ̀n èmi sọ fún wípé ẹ ti bọ́ọ̀n bridge Ọlọ́run nìkan ló lè bá yín tò tó lọ́mọ yẹn máa dàgbà ó máa gbọ́ pé grandfather pé òun lọ́mọ àlè at some point ó máa gbọ́ pé grandfather sọ pé ìyá òun fọ́ kékeré ẹ wá ń blame Wùnmí kó sọ̀rọ̀ pé gbé girlfriend wa ó máa sọ náà and Wùnmí said it òun ó ní witness pẹ̀lú títí ẹ̀ ó gba girlfriend náà tẹ gbé wá òun ló wà pẹ̀lú yìí ọ̀hún lọ́jọ́ tó wá jẹ́ pé woman yẹn bá sọ pé rárá o èmi kọ́ o ó dẹ̀ sọ pé ẹ tún gbé kan wá tẹ bá màmá ọkọ òun nínú ilé but èyí tẹ̀yìn sọ Mohbad lẹ́sọ́ tó sọ fún yín girlfriend malian ló sọ fún Mohbad ẹ jẹ́ kí girlfriend yẹn bọ́ síta kó wá sọ fún òun sọ bẹ́ẹ̀ tẹ̀yìn náà ní witness so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ family yín tó yẹ kẹ́ ti sọ nínú ilé ẹ ti spread gbogbo ẹ̀ síta wọ́n wá ń bá yín gé wọ́n wá ń fi yín gba owó wọ́n fi yín ṣe monetization ẹ wá ń bọ́ síta ẹ wá lọ ń bọ́ sí studio ẹ wá ń kọrin that is emotional blackmail kì í ṣe nǹkan tó wà nílẹ̀ sí yín nìyẹn it is emotional blackmail now tó bá jẹ́ pé ẹ ti mú kíní yẹn tó ní bó ṣe yẹ gbogbo owó tí wọ́n I'm sure pé owó tí Sam Clever whatever over 60 million tí wọ́n dáńsì ó máa ju value ilẹ̀ tẹ́ni wọ́n forúkọ ìyá ó lè máa fi tó máa tọ́jú yín náà tó bá jẹ́ pé ẹ tó rè wọ́n bí Wùnmí rẹ kó lóun nìkan lòun fẹ́ jẹ gbogbo ogún yẹn kò tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa ní níbẹ̀ ìwúwo tilẹ̀ jẹ́ pé kò ń ṣe bàbá ló ń jogún ọmọ bọ̀ ó máa wò ní àṣẹ tí Mohbad bá wà láyé ó máa tọ́jú ní sùúrù rárá ẹ ti ti agídí bọ̀ ẹ wá tẹ̀ bàṣubàṣu ẹ wá polúkúrú muṣu ẹ gbogbo àwọn tó bá yín ṣépè fún Wùnmí gbogbo àwọn tó bá yín ṣépè fún ìyàwó ọmọ yín wọn èyí tó sọ pé wọn máa fún yín lówó lóṣooṣù tó bá fún yín lówó lóṣooṣù kò lè di ọdún kan lọ tó bá di ọdún kan wọn máa stop ẹ gbogbo àwọn tí wọ́n bú ìyá Mohbad nígbà ó lọ jókòó sí ilé o níbo ni ìyá Mohbad ò bá jókòó sínú ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run Liam ló máa fi rọ́pò Mohbad nísìnyí náà what are we saying àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ a máa ń sọ fún wa pé
pé ẹ jẹ́ ká máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Ó ti ṣẹlẹ̀ sí Mohbad ń sì láàrin sí. It could happen to anybody in the family. Then another woman, called and he talked about the medication. I said it on this platform. An injection, it was through the vein. It goes straight to the heart. How fast do IM? No, IM goes into the muzzle. This one is IV through the veins. It doesn't mean Mohbad only drug lára. Tẹ́ bá sọ pé ó lọ sí party níjọ́ Sunday. Ṣé bí Sunday ló tó bá tiẹ̀ mọtí? Sunday ló ti máa mọtí yẹn náà. Á ti clear lára. Tuesday lọ́sọ̀ fún ní injection. It could be anybody, but the injection should not be given to him in a place of safety. Ní ibi tí equipment wà. And we've talked about it, about how Nigerians, they can't go to hospital because of the situation of the country. Oh yeah, wọ́n lára láti pè náà kó wá gún wọn lábẹ́rẹ́. Nọ́ọ̀sì ní ìbọn máa gbé abẹ́rẹ́ sí orí iṣan tó yẹ kó máa form abscess. Ṣé kí wọ́n ti ṣẹlẹ̀ máa operate yẹn ní lọ́tọ̀? Tí ibi tí nọ́ọ̀sì ti fún yàn lábẹ́rẹ́ tó jẹ́ pé ẹni ẹsẹ̀ ó gba ẹsẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Àìmọye. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń ní polio. Yes. Tó máa gbé abẹ́rẹ́ wọn náà gbé sórí iṣan. Because àwọn nọ́ọ̀sì yẹn auxiliary nurse ni wọ́n. According to nǹkan tí wọ́n sọ 3 different injections tó fún. Tetanus toxoid injection on its own shouldn't be a problem. But there were another anesthetic injection so fún. Tranquilizer injections wà so fún. Nílùú Yàtọ̀ Ìjọba there are some medicine. It's just over the counter. There are some you cannot get it over the counter except over the prescription fún. But ní Nàìjíríà kò sí ògùn tí wọ́n lè rà. Apart from wọ́n tún rí freely, most of the ògùn go fake ni. Tẹ́bá fún nǹkan tí wọ́n sọ níbi tí ó ti wà tó ti ní fíàdé, ó ní ìgbà tóun fẹ́ bímọ. Ó lóun sọ fóun pé kóun máa lọ sí ọ̀sìn pé káwọn lọ pé nọ́ọ̀sì wá ní kó wá gbẹ̀bí fóun. Ó lóun sọ pé rárá. And there was one video nígbà tí wọ́n attack ẹ̀tàn tí wọ́n nà tó ń pariwo mi ò fẹ́ kú o ẹni kó wá treat me wọn ò dá mi lóhùn wọn ò treat me. So he may have phobia for going to hospital. Àwọn èèyàn sọ pé àṣà pé Wùnmí ò lè pa ọkọ pé ṣé wọn ò rí ìyàwó tó ń pọkọ wà. Ẹ má gbàgbé wípé under the same 1 year Wùnmí became a wife. She became a mother. She became a widow. Ẹni èèyàn kan jí nídìí ayé ẹ̀ tó ní pé láàrin oṣù mẹ́fà òun fẹ́ di widow. No! Kí ìyàwó tó lè pa ọkọ ẹ̀ á ti níbi tó ti ìjọba dé. Á ti kò ní ṣe lẹ́ẹ̀kíní kò ní ṣe lẹ́ẹ̀kejì kó tó ní tó pa ọkọ ẹ̀. Don't let us forget. Ọmọ yìí ó ti ní plan fún family ẹ̀. Ó ti gba visa Canada fún wọn. Ó fẹ́ kí Wùnmí àti Liam kó lọ settle sí Canada. Òun á máa lọ, òun á máa bọ̀. According to Wùnmí, that felt very much ni visa ẹ̀ jáde that he was going to pick it. Why is it that ìgbà tí gbogbo kìíní yẹn ìjọ yẹn náà ló fẹ́ fún ìyá ẹ̀ lówó ìgbà tó fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan rere ló wá gbẹ̀mí mi. Kábíyèsí Ọlọ́run. I said it again, that boy ó ti ní ó ti mọ̀ pé òun máa kú, ó mọ̀ pé ẹ̀pà òbóró, ó mọ̀ pé ọfà ti ba ògo òun, kò sí nǹkan tóun máa ṣe òun máa kú. So ó ṣe everything possible láti protect ìyàwó ẹ̀ àti ọmọ ẹ̀. That was what he did. He protected in his own little way the wife and the son. It's okay, nǹkan tó bá òun níbi tó ti bá òun, àwọn èèyàn sọ pé wòlíì Ọlọ́run ni. Yes, it may be wòlíì Ọlọ́run. Ọlọ́run lè ti fi àwọn nǹkan kan hàn. You understand what I'm saying? It's only Mohbad that was issued Canadian. Oníjà kí ọmọ òun pàṣẹ, ó lè protect wọn. Ó protect wọn. Kí ló wá dé? Ẹ̀yin dẹ̀ máa ń gbé wọn. Ẹ máa ń sọ, wọ́n máa ń gbé lọ́wọ́ yẹn. Ṣé inú yín máa dùn? Lẹ́yìn ní tẹ́ bá gbọ́ pé ọ̀tá Wùnmí, ọ̀tá ọmọ yẹn kú. How are you going to feel? Wọ́n ní Wùnmí ò béèrè fún justice. Ṣé bàbá Mohbad béèrè fún justice? No! 2 things. Tell me, bàbá Mohbad ó kù díẹ̀. I am not blaming you for anything. Nígbà tí ọmọ yín sọ fún yín wípé bàbá mi o, ìṣe níyàwó mi fi ògùn sí oúnjẹ fún mi, bàbá ta lẹ sọ fún. Ǹjẹ́ pé family Wùnmí kẹ̀sì tó fún wọn létí, ǹjẹ́ dẹ́rù Wùnmí síta pé má pa ọmọ mi. Nígbà tí wọ́n na ọmọ yín káàkiri, tí wọ́n nà lánàá gbà káàkiri, bàbá ta lẹ pariwo fún, ǹjẹ́ bọ́sítà kẹ́kọ̀ọ́ nínú orin pé
wọ́n ti ń nà ọmọ mi o ẹ bá mi ṣe ẹ bá mi kọ́ máa pògo mi o ìjẹ́ ẹ̀kọ́ lórin ẹ wá ń kọ orin fọmọ fún ìyàwó ọmọ yín nísìn bóyá tí bàbá bá ti wà proactive lórí ìgbésẹ̀ méjì yẹn bóyá nǹkan tá à ń sọ àní sọ bóyá ọmọ ológo yẹn ó sì máa wà láyé. Now people are beginning to see. People are beginning to see that bàbá ó dàbí ẹni pé ẹ̀yin náà kí ló dé ọ̀tọ̀ ní kẹ́ni àwọn tí ó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá gbé wọ́n pọ̀. ẹ bá mi dárúkọ gbogbo àwọn tó jẹ́ kó gbé ó jẹ́ kó gbé àǹtí Kẹ́mi àǹtí mi Kẹ́mi ní first person. ẹni tó mọ Mohbad báyìí òun wọn àkókò tó wọ́n ṣe lọ́rùn ni wọ́n wá kó fún ẹ̀ kúrò. ìwé ọlọ́pàá wọn tí wọ́n gbé wọn ara àwọn tí wọ́n ń ba ìlú jẹ́ nìyẹn ara àwọn tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ tí ò ṣe àhesọ tí wọ́n fi ń dabarú ọ̀rọ̀ nìyẹn. tí toxicology bá jáde tí autopsy bá jáde nǹkan tí wọ́n bá sọ bàbá Mohbad máa gbà bẹ́ẹ̀ ni o bàbá Mohbad máa gbà bẹ́ẹ̀ àwọn náà ti jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn wọ wọ́n ti wá jẹ́ kí àwọn tí ò yẹ àwọn tó yẹ kí wọ́n àsọpọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọn but their contribution the what they did to Mohbad ó yẹ kí wọ́n lọ sí ẹ̀wọ̀n lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ fi yín lẹ̀ báyìí. ẹ ṣe mà hello caller hello ma. Ẹ káàsán ẹ kú ètò. Yes ma, ẹ káàsán ma. Yes ma, ẹ kú program ma. Yeah. Bàbá Mohbad ni mo fẹ́ bá ni mo ní láti bá sọ̀rọ̀. Nǹkan tí mo lè fẹ́ sọ fún wọn ni wípé tó bá jẹ́ pé irọ́ ni Wùmí ń pa ló pa mọ́ wọn pé wọ́n gbóbìnrin wá lè Mohbad wá sùn. Tó bá jẹ́ pé irọ́ ló pa mọ́ wọn wọ́n ní ìdásí tó kọ ànádà orin òsà part 2 orin tó kọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n tó wá kọ part 2 ẹ̀. Pé wọ́n ti ní àwọn ti gbóbìnrin wálé ọmọ àwọn o pé wọ́n parọ́ mọ́ wọn ni òbí kan tí wọ́n rí yẹn kan. Tó bá yẹ wọn láwọn èèyàn àwọn èèyàn ń blame bàbá Mohbad ẹ̀wọ̀n nǹkan tí bàbá yìí ń ṣe ẹ̀wọ̀n kan tó ń ṣe láti ilẹ̀. Nígbà tí bàbá yẹn ti kú káṣí tí bàbá yẹn ti pariwo justice làwọn fẹ́ ni ọ̀rọ̀ yìí bá má rí báyìí. Tọ́jú sọ pé ọdún máa ń wọ́n yóò ti sọ so many things wọ́n mi ò nídàá tún padà sẹ́yìn. Ṣé àwọn náírà má lè fọ́mọ wọn lọ́gbọ́n ni? Ókè nísinsìnyí ṣe tí wọ́n ń kọrin lẹ tí wọ́n á fi sẹ́nu sí sẹ́yìn kan sí. Tí wọ́n fẹ́ràn ni mo bù mí pamọ́ wọn ni. Ó yẹ kó tún lè ṣe part 2 orin yẹn. Kó tó kọ pé ìrọ́ náà rán pamọ́ àwọn fáwọn gbóbìnrin kiri o wá sílé ọmọ àwọn o. Ìyá bàbá àdúrà kúrò lé wọn náà bóyá àwọn ẹ̀ gbóbìnrin kiri náà gbá ẹni tóbìnrin yẹn fi sọ́tà láfẹ́ nìyẹn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀gẹ́ kó mọ́ ọmọ dání. Àwọn èèyàn kọ́dẹ̀ ń sọ pé wọ́n máa yóò fìgbà kan fún àwọn ọmọ ẹ̀ lẹ̀ wọ́n ló máa ń lọ ń wu àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ló máa fún àwọn ọmọ ẹ̀ lówó máa wá ń bá ibi tó bá wọ́n níbi tó wà wọ́n kò ní àṣẹ kò lè dúró síbẹ̀ táwọn Nàìjíríà tó bẹ̀rẹ̀ sí dóbìnrin yẹn lẹ́bi wọ́n ń da lẹ́bi wọ́n sọ oríṣiríṣi. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ló kù o because bàbá kan bẹ̀rẹ̀ máa tó pé tó bọ̀ wọlé lẹ́ẹ̀kan tó ń sọ pé obìnrin tó sọ̀rọ̀ pé ẹni yóò sọ̀rọ̀ with sense àwọn olóògbé ni. Because mi ò understand gbogbo àwọn èèyàn ṣe ń ṣe yìí gan mi ò tẹ̀ really understand náà. Bàbá ìbẹ̀rẹ̀ kánípẹ́ bàbá ìjẹ́ pariwo justice láti lẹ̀ ni. Ẹlẹ́tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí àtàkì Wùmí gbàgbọ́ sí àtàkì Wùmí yẹn. Àbájáde justice náà wá. Ọba justice tán wọ́n ṣe wá padà lórí Wùmí. Wọ́n mọ̀ bọ́ àwọn Yorùbá máa ń kòwé kan wọ́n máa ń lé kinní kan lọ. Wọ́n wá pàbọ̀ sórí kinní kan. Bọ̀ wọn ò ṣe yẹ. Àmì ò ní òtá àdì Wùmí omi ò ní Wùmí ṣe nǹkan tó dá mi dẹ̀ ní kò ṣe nǹkan tí ò dá. Bọ̀ bàbá tó bá pẹ́ lóòótọ́ ikú ọmọ yẹn dẹ̀ dùn wọ́n ó dùn wọ́n lóòótọ́ arífó dùn wọ́n. Gbogbo orí owó tó ń kọ yìí no ó ti wà too early jù. Tọ́lá wọ́ọ̀rì gbogbo ẹ̀ máa tà wọ́n á máa kówó. Ẹ ṣe mà wọ́n ti ní dáàdì lọ fún part 2 orin so hello caller. Tọ́lá wọ́ọ̀rì gbogbo ẹ̀ máa tà wọ́n á máa kówó. Hello. Hello, aunty. Yes, ma. Ẹ kọ́lẹ̀ ma. Hello. Ẹ kọ́lẹ̀ ma. À ń gbọ́ yín ma. Ẹ sọ̀rọ̀. Yes, ma. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí a kàn ń lọ a kàn ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ni. Bàbá yẹn ò fún àwọn èèyàn lọ́rọ̀ sọ bàbá Mohbad. Àǹtí tí wọ́n sọ̀rọ̀ kí ẹni tó sọ̀rọ̀ nísìnyí tó sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n sọ statement kan kí nìyẹn wọ̀ mí lára. Torí wípé àánú Wùmí ṣe mí
gbogbo wa la bí amọ àní fojú sunkún ọmọ àní mọ̀sáré ọmọ wa ẹrù tábí amọ òkè ń tú wọn ní gbé wá ká ìkankan nínú wa mọ́lé ní agbára Ọlọ́run bọ́dún ṣe ń parí lọ báyìí kò ní dìwà mẹ́rù tọmọtọmọ àǹtí yẹn sọ statement kan wọ́n ní ọdún kan ni Wùmí ṣèyàwó ọdún kan náà ni Wùmí bímọ ọdún yẹn kan náà ni Wùmí tún lose ọkọ ọ̀rọ̀ ńlá ni àǹtí ọ̀rọ̀ ńlá ni kò lè wọ́ ọmọ yẹn pé kó sọkọ ẹ̀nù wọ́n ṣẹ̀jọ bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn ni because lójú Wùmí ikú tó tí Mohbad kú yẹn bí ìgbà tó jẹ́ wípé Wùmí ń wo àwọn Indian film ni wípé ṣé béèyàn ṣe ń kú leléyìí kò tí lè yé torí pé gbogbo wa náà la lọ́kọ àmọ́ bó ṣe máa ń ṣe ẹ wá lọ sí hospital ẹ ti nínú yín ro wá ní màá lọ gbá á lọ ẹ lọ bá mi gbàgbọ́ jẹ̀dí wá ẹ lọ bá mi ṣe gbá wá bàbá Mohbad fúnra rẹ̀ gangan ẹ̀mí ló ti lọ sí hospital káwọn stepmother kan bọ́ síta kan wá sọ tó nǹkan bá máa ń gbé rẹ̀ lọ sí hospital ẹni tó máa kú tè ní tọ́la kọ́lọ́ máa yẹ kán fi kú ẹ̀kọ́ yàn lọ́rùn lọ́rọ̀ Wùmí. ọmọ kékeré ni àwọn tó ń bú ọmọ yẹn gbogbo wọn náà lábẹ́ àmọ́ kan túwọ́ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Wùmí. ṣó ti yẹ yín bàbá Mohbad ní ìmọ̀ bóyá wọ́n fẹ́ justice ni bóyá wọ́n dẹ̀ fẹ́ wọ́n fẹ́ kán lọ sáìn wọn lọ́dọ̀ Naira Marley ni wọ́n kúkú fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ kọrin níbẹ̀. Because bàbá Mohbad gógó fúnra wọn àti ìrìbí tó ti bọ́ síta gẹ́gẹ́ bí abiyamọ. Àwọn ọkùnrin míì gan wà lágbàáyé tó jẹ́ pé wọ́n ṣàbíamọ ju obìnrin míì lọ àǹtí. Inú wọn ni bàbá ti tèmi wà. Ó ṣe abiyamọ ju obìnrin gan lọ. So bàbá Mohbad fúnra rẹ̀ gan ò tí ì bọ́ síta kó jókòó síwájú kámẹ́rà kó bẹ Nigerian government. Kó bẹ gbogbo àwọn tó wà nípò ipò pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wá justice kí ló ń ṣẹlẹ̀ oṣù méjì tí ń kọjá lórí ọ̀rọ̀ ọmọ mi. Àgbọ̀ nǹkan kan ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló máa ń pẹ́ kí rìsọ́ọ̀tì gbogbo nǹkan tẹ́ sọ pé ṣe tó fi máa ń jáde ni. Bàbá yìí ò ṣe bẹ́ẹ̀. It's just after Wùmí property wo gógó ni. Property wo ni bàbá yẹn ń wá. Mo dẹ̀ ti pèsè ọ̀dọ̀ yín rí àǹtí Àjọkẹ́ mo sọ mo ní ṣé bàbá Mohbad ò ní fámìlì ni. Àǹtí Àjọkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pe àwọn fámìlì bàbá Mohbad kí wọ́n mú bàbá Mohbad so. Ohun tó wà níta ó sì tó aṣọ gbẹ. Tí amendment kéékèèké bá sì make ṣó ti yé yín a sì lè rí justice. Àwọn ẹjọ́ tí wọ́n lọ rò ní kóòtù yẹn kọ́ ló need. Ẹ ṣe mọ̀. Wọ́n ṣe nídìí àwọn ọ̀rọ̀ gidi àwọn bíbí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. There is more to it láàrin 2 minutes tí Wùmí fi bọ́ sílẹ̀ nínú mọ́tò tó fi lọ sí mọ́tò tó wà lẹ́yìn tó fi lọ pe Mohbad tó fi lọ pe àwọn tó wà nínú káà tó sọ pé ó wà lẹ́yìn òun. Anything lè ṣẹlẹ̀ láàrin òun àtọ̀rẹ́ ẹ̀. Àsọ pé èmi ò sọ pé bọ̀bọ́ yẹn ló pa o. Àfọwọ́gbá ó ṣe dológun wípé ọwọ́ ń wú ó ṣe dìṣẹ́ mọ́. Tó bá dẹ̀ wípé injection tí wọ́n fún náà ló pa there is more to it. Àwọn nǹkan tó yẹ kí bàbá Mohbad kó pariwo síta nìyẹn kó ń ṣe gbogbo orin rádaràdà jàtìjàtì tí wọ́n kọ yẹn náà ní. Ẹ má bu wọn fóònù bí nǹkan tó fi ń pàrònú rẹ nìyẹn ẹ má bu wọn fóònù yẹn. No ṣé bá bí ọmọ náà pera wọn ṣé bí wọ́n sọ pé láti 2 or 3 years ló ti gbé Mohbad sílẹ̀ fún wọn tó máa fẹ́ máa ro gbogbo owó nápò àbí kí wọ́n sọ pé wọ́n gbà yẹn òun náà ló fà tán fi gbọ́dọ̀ ṣe in a normal way. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ wo mo wo kinní kan ní orí tẹlifíṣàn ní the other day máa nǹkan ní Amẹ́ríkà tí wọ́n pa ọmọ ẹ̀ ìgbà tí máa yẹn fẹ́ justice even the judge tó fẹ́ ṣe màgòmágó lórí kéèsì yẹn máa yẹn fúnra rẹ̀ ló dìde ló sọ̀rọ̀ gbogbo èèyàn tó wà ní court ló ń sunkún the judge wọ́n láti cancel kéèsì yẹn ni the next day tí wọ́n hà join ẹ̀ sí máa yẹn rí justice lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ ó ní no I will not allow you to go scot free láti pa ọmọ òun níwájú òun
ni Mohbad ní? He has nothing. Because ara bí ọmọ tí máa ti ń wo ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn àǹtí ara máa ń ta mí ni pé irú àwọn fámìlì wo lọmọ ológo báyìí ti lọ jáde. Irú fámìlì wo báyìí lọmọ ológo báyìí ti lọ jáde tí wọn ò tọ́jú ẹ̀ tí wọn ò mọyì ẹ̀. Kọ́ ṣe normal kí wọ́n má jẹ́ káwọn tó ń ṣe fracas lórí Facebook. Kọ́ má jẹ́ kí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yìí kọ́ sọ di nǹkan tó jẹ́ pé ọmọ yẹn ò wá ní rí justice. Àwọn Naira Marley, Sam Larry, gbogbo nǹkan tó ń ṣe everyday ni wọ́n ń wò. Wọ́n dẹ̀ máa pump owó síta fún àwọn tó ń ṣe fracas láti da ọ̀rọ̀ yẹn rú àǹtí láti má jẹ́ kí bọ̀bọ́ yẹn rí justice. If things are not done properly, àǹtí wọ́n lè dá gbogbo ọ̀rọ̀ sórí ọmọ yìí. Tí àwọn èèyàn bá dìde fún Wunmi gan fúnra rẹ̀. Because àwọn Naira Marley, Sam Larry wọ́n ti grant wọn ní bail. Anything can happen. Ẹ ṣé gan ma. Ẹ ṣé ma. Anything can happen. Kí wọ́n bá wá bẹ bàbá yẹn kó tẹ̀ sí lọ jókòó náà kó jẹ́ kó ọmọ yẹn rí justice kó ṣe bó ṣe yẹ kó ṣe nǹkan. Ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé. All right ma. Yes, the inquest náà láyé wa. Wunmi answered the questions they asked her. Wọ́n bí kí ló ṣẹlẹ̀, ó sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ fún pé báwo ni ta ló rò pé ó pa ọkọ ẹ̀. Ó lóun ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé òun kọ́ ni òun ò tí after àwọn bá rí autopsy nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni pé wọ́n fún lábẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ yẹn làwọn fi pé ó react sí tó fi sáré bọ́ síta dó àwọn èèyàn ti ń sọ pé irọ́ ló pa àǹtí mi Kẹ́mi wọ́n ti lẹ́yìn lọ́lọ́pàá kọ́kọ́ máa gbé àǹtí mi Kẹ́mi ní irọ́ ni Wunmi pa pé because boy yẹn ó ti wà bedridden àǹtí mi ló sọ bẹ́ẹ̀ lánàá ẹ lọ gbọ́ kíní podcast wa àbí kí ló pè wọ́n ní Mohbad was already bedridden pé how can he stand up pé irọ́ ni Wunmi pa. So definitely she has said what she knows and like they were trying to ask her èyí táwọn èèyàn tún mú dání ni pé wípé ó ń dodge question ẹlòmíì tó wà bẹ́ẹ̀ tó tún jẹ́ nínú àwọn eyewitnesses tó lọ́bẹ̀ wọ́n ní she was not dodging any question wípé she only answered whatever tó bá pertain mọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Do you understand? Ti pé ṣé ó ní another affair since she got married to her husband wọ́n náà bí ń bẹ̀ pé ṣé ó ní anybody ti bá a lò pọ̀ wọ́n ní ó dẹ̀ ń wò kò tiẹ̀ lè dáhùn kí lẹ fẹ́ kí ó dáhùn that's character digging wọ́n ní èèyàn kan tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ sọ pé even the judge was saying that whoever that was there was saying no you can't ask her such that is character digging and her whole lawyer too stood up to say no she can't answer such. So most of the questions that they were asking her èyí tó bá jẹ́ tó jọmọ́ nǹkan tó jẹ́ kan sọ she answered it. Ó jẹ́ kó yé wa wípé àwọn struggle ni for a long time. Bella ló ń tọ́jú àwọn ló help àwọn that's his friend Bella mo shoulder àbí kí nìyẹn jẹ́ ó lóun ló ń help àwọn. So lórí ọ̀rọ̀ relationship pẹ̀lú àwọn Naira Marley pé kí ló dé and there's another thing that she clarified yesterday àbí on that day about pé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní àǹtí mi Kẹ́mi náà sọ wọ́n ní ọ̀dọ̀ ọmọ àwọn Naira Marley náà ti pàdé wọ́n máa ń bá a sùn tí gbogbo máa ń to pò ó mọ lórí ni àǹtí mi Kẹ́mi ọkàn yóò ní balẹ̀ wọ́n ní ọmọ yẹn dẹ̀ sọ ó ní no ó ní àwọn meet through èèyàn kan àbí nǹkan kan later or something that kò ń ṣọ̀dọ̀ Naira Marley làwọn ti pàdé so where they got all those ones from we don't know. Do you understand? And then on the allegation of kìtẹ̀ni tó tún bí iná tí mo tún rí lórí ọ̀rọ̀ pé and the blame of pé why did she talk about the father-in-law bringing in woman and the placenta issue is because of the fact that ó ti wá di pé ó tú mi níta èmi náà àtú ẹ níta ṣe mọ̀ pé bàbá wọ́n ti accuse Wunmi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé olóṣó ni bóyá torí ẹ̀ náà ni Wunmi náà ṣe tú àṣírí dádì lánàá wípé ṣèbẹ́yìn náà máa ń gbé obìnrin wá sọ́dọ̀ wa. There are a lot of things that we can learn from this. Number one, we are all waiting for the autopsy results. I don't know why it took this long. They said it's always like that, the toxicology result. So once we get that, but in all this,
we can say for now, we pay negligence on the part of Wunmi and her husband could be part of it. And then untrained nurse tó wá tún gbé wá sínú ilé láti wá ṣe kíní fún. Okay, Olori Adonis said it takes about 6 to 8 weeks for toxicology to come out. But it's like it's 8 weeks already now, since they had it. So she said it was MOHBAD who introduced her to the Malians. She had to understand. And mo fẹ́ ká tún mú nǹkan kan dání o. Àwa là ń sọ wípé oh God. Hello caller. Hello. Hello ma. Hello, ẹ káàsán ma o. Ẹ káàsán ma. Ẹ káàsán ma. Yes sir. Ẹ wò, ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí? Èmi ń rí gbogbo èyí tí wọ́n ń hú jáde yìí bíi distraction láti get justice fún MOHBAD. Bàbá Wunmi torí èmi ò mọ bí tí bàbá ọmọ ti máa jáde in the first place. Tó máa sọ pé onílágbájá ló pa ọmọ onírárá òun kan ló pa ó kàn threatening ẹ̀ ni ó bá wí lásán ni. Ní ìdí ìgbọ́ kí rí bàbá ọmọ sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ó bá wí yẹn débi wípé ọmọdé kíkú ò yẹn sọ pé ó kàn bá wí ni kì í ṣe pé òun ló máa pa ó bá wí ó lè bá wí bọ̀ kò ní pa ẹ̀yin náà gbọ́wọ́ ọ̀rọ̀ that is number 1. Number 2 obvious pé bàbá MOHBAD gbogbo nǹkan tó fẹ́ ni wípé kí property yẹn ó jẹ́ tòun. MOHBAD dẹ̀ ti mọ̀ ó mọ irú bàbá tó ní wọ́n jọ gbé yẹn. Ó mọ ìwà bàbá ẹ̀ ó mọ ìwà tòun fún lóòótọ́ ó lè ràn lọ school ìyẹn ò ṣe big deal bàbá ẹ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ràn lọ school kó má lọ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ but tó mọ irú ìwà tí bàbá ẹ̀ yóò. Ok ó ní wọ́n kó ẹrù wọ́n fi orúkọ ọmọ Liam wọ́n fi sí orúkọ property wọ́n sọ pé bóyá orúkọ Wunmi lọ́ fi sí orúkọ Liam lọ́sọ̀ o ẹjọ́ kí ni bíbí ṣe bọ́mọ ọmọ ẹni ṣe bọ́mọ ọmọ ẹni ìgbà wo ló ní jẹ níbẹ̀ ìgbà wo lọmọ ọmọ ẹ ò ní mọ̀ pé àgbàǹbá òun lélẹ́yìí o ẹ wò ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ni ojú tèmi tẹ̀ fi ń wò gan orúkẹ yàtọ̀ sí ojú tí most people fi ń wò because ọ́ní tí ò bá ní ìdí obìnrin ìjẹkúmọ́lú sọ̀rọ̀ mi yé yín bàbá MOHBAD fúnra rẹ̀ kọ́ yẹ̀ lọ́wọ́ wò at this point kó má jẹ́ pé òun kan ti jẹ́gun kan gan fún ọmọ yẹn kó tó kú kó má jẹ́ pé ó ti jẹ́gun fún gan pé ìjọ tó bá ti wò kó fẹ́ ṣe fún yẹ ìjọ yẹn gan ló máa fàyè lẹ̀ because nínú statement yẹ sọ wípé ìgbà tí òun lọ ìjọ tó ní ìyá ẹ̀ sọ pé ìgbà tí ìjọ tó ní kóun wá gba owó 5 million tó lóun fẹ́ fún òun láti fi bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀bù 3 tó gbà fóun ìjọ yẹn lọ ló kú yìí. Bàbá MOHBAD fúnra rẹ̀ ó ní láti yẹ̀ wò kì í ṣe pé bóyá mo ní ó lè mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ọmọ ẹ̀ o bọ̀ kó má jẹ́ pé òun gan ó ti ní ọ̀rọ̀ kan tí wọ́n ti sọ tó affect ọmọ yìí nígbà tó bẹ̀rẹ̀ láti máa ṣe nǹkan fún yẹn nǹkan kì í ṣe pọ́wọ́ ìtọ́jú kan wà lára ìyá yẹn ká máa sọ pé bóyá MOHBAD fi ń tọ́jú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní orí ọwọ́ ìtọ́jú kankan lára ẹ̀ o. Ìyí tá à ń sọ ti Wunmi tẹ́ everybody kàn ṣépè fọmọ lọ́mọ yìí ọmọ yìí ò deserve èpè ẹni ẹ̀wò kọ́ ṣépè láti àárọ̀ yìí di ọ̀túnla mẹ́ta kọ́ lọ ọ̀dọ̀ ayélujára kọ́ lọ anyway bàbá yóò bá hùwà èpèrèpè kan ò lè já ìgbàgbọ́ mi nìyẹn èpè kan ò lè já ọmọ yẹn o torí abiyamọ làwọn náà ọmọ 24 years ọpọlọ mélòó ló wà lórí ẹ̀ wọ́n ní kò pe bàbá ẹ̀ kò ṣe gbá kò ṣàwo at that point ọmọ yóò lè jẹ́ ìta rẹ̀ mọ́ àmọ́ lè gbọ́ pé àbúrò MOHBAD wà pẹ̀lú àwọn MOHBAD tó ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé òun ò sí bẹ́ẹ̀ náà so kí ló fẹ́ kọ́mọ yẹn ṣe tí ò ṣe ọmọ dá ẹni kó yóò lè ju tọwọ́ ẹ̀ àbí báwo lẹ ṣe lọ ṣe ń sọ ó sọlẹ̀ tí ò náà sílẹ̀ ẹni kò sọ̀rọ̀ ọmọ tún sọ̀rọ̀ ẹ tún gbógun sí kí ni nǹkan gan-an tẹ fẹ́ kí Wunmi ṣe kí ni nǹkan gan-an tó fẹ́ kí Wunmi ṣe so àwọn pẹ́lẹ́ǹtì ẹ̀ gan ni wọn ò fight justice fọmọ wọn bàbá ní di justice lọ máa wà á tà wọn ò ní wà á tà property ọ̀ kí wọ́n máa sọ àwọn nǹkan irrelevant things because irrelevant of èmi ká gbogbo àwọn eléyìí sí ẹ ṣe mà. ẹ ṣe gan ma. Lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn Naira Marley yẹn ń sìn òun náà sọ náà wípé this guy developed depression because of the fact that
when he was with the Malians, wọ́n ní wọ́n promote orin ẹ̀, wọ́n kì í promote orin ẹ̀. So he was like, oh, gbogbo ẹ̀ ti sú. Ṣé you understand? He was not making money. He was just on promote other artists. And you know, these you people, le wá ń sọ wípé Wunmi ń fẹ́ wọn ní àdọ̀ àwọn Malians. The same person tó lóun ti sọ fọ́kọ òun kúkú lọ́dọ̀ àwọn Malians for a long time. Kó lọ dá dúró ni. Is the same person tẹ́ sọ pé wọ́n bá sùn. Ṣé ti understand? Mi ò ní kò ní wà tiẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. This Maisi, she talked about Maisi, that guy that came out, his friend, that said wípé àwọn ọ̀rẹ́ Wunmi ó ti ya àwọn pẹ̀lú Mohbad wípé Wunmi ló take over his life. The same Maisi yìí ni Wunmi sọ pé àwọn lọ ṣe meeting nítorí pé ọkọ òun feel pé òun gan bá sùn nígbà yẹn pé báwọn ṣe close sí. There is no doubt the fact that, you know, he was suspecting her. They said he became paranoid. We've talked about that before. He became paranoid, so he could feel pé anything tó bá ti ṣẹlẹ̀, èèyàn kan fẹ́ ṣe nǹkan fóun, èèyàn kan fẹ́ ṣe nǹkan fóun. So the same thing náà ni pẹ̀lú ọ̀rẹ́ yẹn tó sọ pé ọ̀rẹ́ òun bá ìyàwó òun sùn. Tó di pé wọ́n ṣe family meeting gan lọ ní Sango tàbí bó lọ́nà ti ṣe family meeting. Tó lọ ṣe family meeting tí wọ́n láti sọ fún ọ̀rẹ́ yẹn pé don't come to their house again. You are not their friend again. And one day it goes to show irú ọmọ tí Mohbad gan jẹ́ sincerely. Because if at that age, you know, it still goes back to his parents, his father. Do you understand? He still goes back to his father to report àwọn ọ̀rẹ́ àti ìyàwó ẹ̀ gan. Ó show wípé ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ gidi ni láti ilẹ̀ tó dẹ̀ ní ìbẹ̀rù bàbá ẹ̀. Family disputes man wà. Sincerely, òun fẹ́ gbogbo àwa tá wà lórí internet tá ń gbọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ wo nǹkan tí a máa ń sọ síta yìí, ó máa ń jẹ́ kí àwọn ẹlòmíì máa feel pé nǹkan tá ń sọ yìí ó tọ́ ni. Like that my caller called yesterday on that program that I was watching. A woman called into that show and she said it. Big ìgbà tó jẹ́ pé wà ń bẹ̀ ni. Ó ní mo ní ọ̀rọ̀ kan. Ó ní bàbá Mohbad mọ ikú tó pa Mohbad. Ó lóun ní evidence pọ̀ ńlẹ̀. Ni àwọn tó ní show béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé tó lóun ò gbóyìnbó. Ó ní but òun pé 100% ṣe mọ̀ kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ bí ìgbà tẹ́ pé ó wà ń bẹ̀ ó ní fact ẹ̀. She said wọ́n bá ní òkè kí lẹ rí ta ni ó ní òun ní evidence yẹn òun á send ẹ̀ sí presenter later. Wọ́n bá ní kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní tó bá rántí wípé bàbá Mohbad sọ wípé nígbà tó máa fi tóun máa rí Mohbad wọ́n ti kó gbogbo òfun ẹ̀ kúrò, wọ́n ti kan lọ́rùn, wọ́n ti kó òfun ẹ̀ kúrò. Ní àwọn ẹ bá ní kó òfun ẹ̀ kúrò. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé mo tó ń sọ? Ẹ mọ̀ pé tí bàbá Mohbad sọ wípé nígbà tó ń ṣe interview ní gbogbo àwọn interview wọn náà tó máa ń ṣe series of interview nínú ilé wọn náà ni. Tó fi sọ pé táwọn bá ń bá sọ̀rọ̀ kò kí ń gbọ́rọ̀ mọ́, ó ń ṣe bí ọmọ tó ti kó ń fún lọ. Tí gbogbo wọn cut ní period yẹn tí wọ́n ní wọ́n ti yọ gbogbo òfun kó tó gbé òkú ọmọ sílẹ̀. Exactly what that woman too was saying yesterday. Quickly, the moderator and others cut in to say, look, you have to be careful of the information you pass out there. That's a big lie. Nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀. So, a lot of people, bẹ́ ṣe ń jáde, ẹni Wunmi ò sọ ọ̀tọ̀ tó jẹ́ kó sọ ní ibẹ̀ lánàá. All you wanted to hear ni pé ṣé òun bá Sam Larry sùn àbó bá Sam Larry sùn. Ṣé Sam Larry ló lọ́mọ? Òun lè fẹ́ kó sọ jáde. Nǹkan tó dẹ̀ ń bí is about this death of her husband. What else were you expecting to hear from her? The people said, they asked her pé ta ló kí ló pọkọ ẹ̀, ta ló mọ̀ pé kí ló pọkọ ẹ̀ gangan, ó lóun ò mọ̀. Ṣé kó sọ pé òun mọ̀ ohun tó pọkọ nígbà tí ò tí dúró? Wọ́n náà ti coach ẹ̀ ni. Wọ́n ní she has been coached. Wọ́n ní she has been coached not to talk. You understand? But because there are more to his death. If
you are talking about spiritual thing. Yeah, then they talked about pé wọ́n ju aṣọ tí wọ́n lọ jù sínú aṣọ tó jù sínú burial ground tó jù sínú kinní. Wọ́n ní Wunmi sọ pé of course grandmother wọn àbí grandmother wọn ló fún un láṣọ yẹn pé káwọn jù sí wípé that's protection for ọkọ òun tó kú. Whether it is true or not, it's only God that can judge that. Because àwa ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi lọ ṣe irú ẹ̀. Ó lè jẹ́ kó má fa àkúfà lọ ṣe ṣe. Ó dẹ̀ lè jẹ́ àwọn náà wọ́n wò pé wo I can't give anything on that. Do you understand? Because mọ nǹkan tí aṣọ yẹn, the implication of that aṣọ. But a lot of people have given us some things they know about it as Yorubas, you know, that no, she should talk about the process in the last 3 days, how Mohbad had lived before his death. But I think she did. She gave them every day to day. Kini, also níjọ́ tán lọ sí ibẹ̀ yẹn gongon. Ó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó sọ wọ́n sọ CCTV camera náà. Ó ní kò ṣiṣẹ́. Do you understand? Ó ní láti bàtà wọn ti débẹ̀ kò ṣiṣẹ́. So it's now left for the courts when the court sitting starts properly. Then there's another thing they talked about, the junior brother. In fact, wọ́n ní nígbà tó kan time kí wọ́n béèrè question lọ́wọ́ àdúrà tó jẹ́ ọmọ yẹn. Wọ́n ní ó wo bàbá ẹ̀ báyìí, ó wo ìyá ẹ̀, ó dẹ̀ bọ́ta lọ for a long time. Pé in fact wọ́n tún láti máa bẹ̀bẹ̀ ní pé kó lọ pè wá. Pàtó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀, ó ní òun ò lè sọ̀rọ̀ lẹ́ni pé òun ti wà tired. People said because wọ́n fẹ́ train ẹ̀, wọ́n mọ̀ pé wọ́n máa béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ ni, pé wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ train ẹ̀ ni. Just let's be reasonable enough. I don't think ìyá Mohbad gan tó jókòó síbẹ̀. Àwọn náà wọn lè wà kò sí bórí wọ́n ṣe lè yọ olórí ire tó as a mother. Kàn gbọ́ pé ẹni tó jẹ́ tó ṣe ikú pa ọmọ àwọn lélẹ̀. Like I said something, there might have been a fight on that night when they came back, because Wunmi said they still had arguments on that night when they go back home. And the argument was just about lórí ọ̀rọ̀ passport kan. Caroline Lapi Ibiwoye said Mohbad's mom took him out of the court. Wọ́n ní ìyá Mohbad lọ síta, ó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún sí lọ́rùn pé kó má sọ̀rọ̀, àwọn ò mọ nǹkan tó ń sunkún sí lọ́rùn. But the implication is that at the end of the day, when he came back, he said he was tired. So definitely pé mama Mohbad ló lọ bẹ̀ ọmọ ẹ̀ pé kó má sọ̀rọ̀ ní àná yẹn. Why did she do that? Is question people are asking. Why did she do that? Why would you tell your son not to testify? Ikú tó pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀, at least ó máa mọ̀. Bóyá part of nǹkan tí ọmọ yẹn ò bá sọ, kábíyá tó bá fún láyè, a sọ báwọn ṣe bí àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àti ìyàwó ẹ̀ ṣe jà, bóyá àwọn nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbọ́ nìyẹn. Because àwọn èèyàn believe pé why, okay, when she said they had an argument and it was just ọ̀rọ̀ pálí ọmọ òun tó ní òun lòun delay. Sure, you understand. Hello, ma. Sorry, let me quickly say something about what you just said now. About when Mama Mohbad mú ọmọ ẹ̀ lọ síta. Sherry, tó bá jẹ́ corona inquest. Mama Mohbad ò ní agbára láti ní pé kí ọmọ ẹ̀ má sọ̀rọ̀. Because they are going to speak under oath. Kò yé yín, tó bá bóyá kò time ò tó fún wọn láti sọ̀rọ̀. Mama Mohbad ò lè influence ẹ̀ pé kó má sọ̀rọ̀. Because oath yẹn máa override ẹ̀. As long as somebody pè wá síbẹ̀ as a witness, he has to talk. So, thank you so much, ma. Thank you. So that's one of the things. Some accuse when funny pé Mama Mohbad ló gbé bọ́tà ló ní kí ọmọ yẹn má sọ̀rọ̀. So like I was saying about the fights previous that night, Tondele, Wunmi náà sọ síta, ó ní àwọn ní arguments, and it was because of the passport. Yeah, about the caller the other time that said pé wọ́n ti gba visa, gbogbo nǹkan ló gba visa. Mohbad ló ti gba visa Canada to yẹ kó wá fún wọn níjọ́ kejì or something, but he wanted
to get for the son. He wanted to get his passport ready for him. Fún Aunty Kẹ́mi tí wọ́n sọ pé wọ́n lọ ṣe kíní ní Dubai pẹ̀lú ọmọ Aunty Kẹ́mi, Ọlọ́run jẹ́ kọ́kàn yín balẹ̀. Ọmọ yẹn ṣe fẹ́ gba passport ni kò tí ì ní passport. So only that was part of nǹkan tó ń bí Mohbad nínú ní alẹ́ ọjọ́ yẹn tí àwọn fi ní argument, and it was just pure argument and nothing else. Bóyá wọ́n wá jà tó yẹ pé bóyá wọ́n tún fi kankan gbára wọn, we don't know the truth about that. But nǹkan táwọn èèyàn kàn ń sọ tá ń gbọ́ online náà ni pé bóyá òun ló fi nǹkankan gún torí pé ọwọ́ yẹn kò dàbí ọwọ́ tí nígbà tẹ́pọ̀ fi nǹkankan gún ni àbí anything. Adẹ̀tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó sọ pé even níjọ́ kejì he wasn't looking that bad. Wípé òun kàn fi pé ọwọ́ ẹ̀ ti wú o. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan náà to give testimony pé òun wà ń bẹ̀ when it happened. You know, only níjọ́ kejì tó máa kú tóun fẹ́ kú bẹ́ẹ̀ ọwọ́ yẹn ti wú. One thing I want us to know about all these are young people. You understand? Especially they are just young as couple. One thing about all this our children, one man think confalegun sincerely. Sherry Wunmi ti lè wò pé normal thing tó máa ń ṣẹlẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ wú and so ṣá fi nǹkan rá bó ti bá fi nǹkan rá ó ti rò pé we are tó dẹ̀ ti lóhùn lọ hospital no be today. And no be today lọ́n ti wá treat wọn nínú ilé. So I just want to beg everyone, please, let's wait for the toxicology and autopsy results before we start attacking anybody. Wípé òun ló pa Mohbad. Wunmi tí gbogbo yín tẹ́ sọ pé òun ló ṣe wọn ọ̀rọ̀ wọ̀ ń bẹ̀ lọ́lọ́pàá ò ṣe gbé. In fact, I saw some of them saying pé ó jẹ́ kí Wunmi wà lẹ́wọ̀n ni, kò yẹ kí Wunmi máa rìn, kò jẹ́ kó wà ní títì láti máa rìn, ó jẹ́ kó wà lẹ́wọ̀n ni. No, wọn ò lè fìyàn sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀. And àwọn Naira Marley àti Sam Larry tó fi sílẹ̀ because on kíní pé boy wọ́n fi wọ́n sílẹ̀, wọ́n yìí mama attend because wọ́n ti ṣe investigation. Àwọn kọ́ ni primary source of ikú ẹ̀. So definitely wọ́n á gbé wọn sílẹ̀ ni. Wọ́n ti establish fún wọn pé nígbà tó ń fún ní abẹ́rẹ́ ní kíní yẹn bẹ̀rẹ̀. But táwọn police ní ó ń bleed gan. But she said, you know, it wasn't much. And that was aṣọ ẹ̀jẹ̀ tán náà rí nínú ilé. So I believe that investigation is still going on and the police are still doing their duty. And then until they come back with the toxicology and autopsy results, by there and then they'll be able to ascertain the cause of his death. And if it is found out, there were other things that Wunmi didn't tell them. We are finding nǹkankan nínú blood yẹn, bóyá gbà yẹn wọ́n lè lọ arrest ẹ̀. But for now, tí wọ́n bá rí nǹkankan, wọn ò lè arrest ẹ̀. Mo sọ pé ikú Mohbad yìí gbogbo kíní gan, àwa fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ oríṣiríṣi ní orí platform tí wà ń bí ni. Fún tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni bàbá Wunmi, bàbá Mohbad ń gbé obìnrin lọ sí ilé ọmọ wọn. Wọ́n ti sọra wọn di ẹlẹ́lẹ́yà lójú ìyàwó ọmọ wọn. I'm sorry to say. Normally, ipò àgbà là ń bá gbà. Bàbá to the extent pé ọmọ ìyàwó ọmọ yín kì í sọ̀rọ̀ mọ́, lóhùn ń bá yín sọ̀rọ̀ mọ́, àwọn ò sọ̀rọ̀ mọ́. Because ẹ ti fira yín wọlẹ̀ níwájú Wunmi ni. If not, wọn ò bí ọmọ náà re. Kó máa sọ pé ẹ̀wọ̀n àti bàbá ọkọ wọn ò kì í sọ̀rọ̀ mọ́ nítorí pé. But because of nǹkan tẹ́yìn náà ti ṣe sí. Dollar said, Mohbad's mom's sister also talked about lots of blood. Yeah, they said they saw it. And she couldn't explain why the blood. But she said it there. It wasn't that much what they were talking about. So, bóyá nígbà tí ó fi tó ṣèṣe yẹn lé ẹ̀jẹ̀ bù. So we don't know. And we don't know if when they go home, tọ́jà, bóyá gbà yẹn ni. That the police will investigate and get to the root of that blood thing. But bàbá, èyí tẹ́ bá ń ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, tẹ́ ń jẹ́ kí àwọn ìyàwó ọmọ yín kí wọ́n máa rí gbogbo àìṣedéédé yín, irú àrífín tó máa ń fà náà nìyẹn. The same girlfriend, tilẹ̀ tún gbé wá. The same girlfriend was the one that caused all the problems. Àti jẹ́ pé ìyẹn àti girlfriend yẹn máa ti ń sọ̀rọ̀ gan ní gbogbo ìgbà tẹ́ máa ń jọ lọ sùn síbẹ̀. Tó fi sọ pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ṣe la ṣe wá sí síbí. She understand?
going with ladies to your kò sí àrífín ni àrífín gidi ni àwa ń kọ́gbọ́n bí ni and àtúntì kọ́ pé àwọn oríṣiríṣi culture ni for baba to ask for the kí lẹ ń pè kí lọ́nà fẹ́ gbà ná the placenta any reason because bó ṣe ń ṣe èmi sọ bí ọ̀dọ̀ tiwa àwọn parents mi máa ti gbà wọ́n àti lọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ do you understand so ó possible kò yẹ pé bàbá náà fẹ́ ṣe innocently ni kọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ ní no òun ò gbà so fáwọn ọmọ wa náà ká máa kọ́ wọn pé well it could be do you get me so a lot of things let's just wait because you coming online to rant I saw one program yesterday on TikTok. Women were calling in and saying, I stand to be corrected. Wunmi killed her husband. Only because you cannot tell me. And she was like talking like as if she was there live and direct. You cannot tell me your husband was sick for 3 days and you could not force him to the hospital. And then you people, you have planned it before because why did you not call your father-in-law? No matter what, you call your father-in-law immediately. And then, so, and then you're calling your husband nigger. What kind of... Bóyá kò mọ̀ tó ń jẹ́ nigger ni. Àti pé bó ṣe ń pera wọn, you nigger, you niggy, you nigger. Loti mo lára. And then they now said, why did she go online? Immediately her husband died. She was trying to cover up some things. You know. Why did she call on Naira Marley and Kini? She has said it that she wants justice at the inquest. That is what she's just asking for. Because that same girlfriend, according to her, that friend of MOHBAD, that they are communicating. Where did they meet? And this is the person that is close to the Malians. That's MOHBAD's friend. Don't stop. So, we be níbo ni girlfriend baba MOHBAD to jókòó yìí pẹ̀lú Maisi Mbolo ti mọ́ra tó di pé wọ́n communicate. Sure you understand? The same Maisi ló jáde ló fẹ́ tì mọ́ Wunmi tó sọ pé kàn bí ìyàwó ẹ̀ dáadáa. So, a lot of things. When you look at it, where kini ìpapọ̀ wèrè àtàsínwín báwo ni girlfriend bàbá MOHBAD àti ọ̀rẹ́ MOHBAD tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó kì í ṣọ̀rẹ́ mọ́ báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí contact ara wọn tó dẹ̀ jẹ́ pé Malians ni bọ̀bọ́ yẹn. So and you people are still saying and they said there she was covering Sam Larry all through she wasn't mentioning Sam Larry. People there said no that's a big lie. She said it pé àwọn bye ni wọ́n máa ń lu ọkọ òun kiri ní gbogbo period yẹn. So where are you all getting this contradicting reports? Anyways, that's that for tonight. Thank you so much. And we pray that we get the justice we require. Yeah. Akọ̀wá fún wa ní gbogbo nǹkan tó ṣe ní inquest. Àwa àìdúró lórí òótọ́. Justice for MOHBAD. Ìyẹn la fẹ́. Tó bá jáde náà, àárín nǹkan tó fà. Bóyá gbogbo náà la máa kọ́gbọ́n lórí ẹ̀. Ẹ wò, a máa ń lo hospital ní Nàìjíríà. Tẹ́ bá wò, most people they engage these quack nurses to take care of them at home. We need to tell the government to look into that. They have nursing board. What are they looking at? Tí wọ́n kàn jẹ́ kí àwọn kan máa lọ ń ṣe wọ́n ṣe freedom. Wọ́n ṣe freedom fún nursing. Kí ni nursing board ń ṣe sí látijọ́ yìí? Maybe tí bá pé àwọn náà ti take action lórí ẹ̀ for a long time. Thank you so much, everyone that's commented. Love you all. I appreciate you. You're calling in. All of you. Eshegoni. Nigerian police ni. Nigerian police. One need help. One need kowa son tomo lórí ọ̀rọ̀ yìí. Wàhálà àǹtí mi Kẹ́mi pọ̀. Ṣé ti gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ help wa. Ẹ bá mi gbé àǹtí mi Kẹ́mi. Thank you so much. Have a wonderful night. Only bàbá yẹn dẹ̀ dùn. Wọ́n ní kí a sọ fún bàbá kó kàn ṣe another track, but track tó yìí ṣe yẹn wọ́n sáré dáhùn mi lóhùn padà ni. Wọ́n dáhùn mi lóhùn padà ni. Orin yẹn dùn. Orin bàbá yẹn dùn. Ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ̀tún gbọ́ náà.
Ọlọ́run má fi iná ọmọ jó gbogbo wa. No, even let's be sincere. When I heard it, I was like, oh my show. But ká ní pé bàbá òun jáde all the time. Bóyá justice tí a need àti rí gbà, but instead bàbá kàn fún wa láwọn orin oríṣiríṣi ni. Àwọn orin tó jẹ́ pé ẹ̀rù Ọlọ́run gan bá yín. Orin ló pọ̀ tó yìí. Níbo tí olórin bàbá mi wà náà? Daddy, mo dé like orin wọn yẹn. Ó dà pé mo ti delete orin bàbá ni. Mi gbọ́dọ̀ delete orin bàbá náà. Orin bàbá ni. Who is cutting onion? Yeah, bàbá. Ẹ sọ̀rọ̀ ó kò ní. Ọdẹ bá pẹ̀ràn ṣe bóòrò ni wọ́n fún. Káyé má ṣe fún mi ní. A tún máa wí. Wọ́n ní mo béèrè fún plan sẹ́tà ọmọ. Ṣé bí bàbá ọmọ ló lọ́mọ? Ṣé bọ́lọ́mọ ló ní ìgbàjà? Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe tán fi rọ́jọ́ mi ká. Ṣé bí bàbá wọn láyà ń lé? Àdàbí àbí wọn. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe tán fi rọ́jọ́ mi ká. Bàbá mi mo ní kó wá ràn mí lọ́wọ́. Káyé má bàa fi mí ṣájá ọdẹ. Because bájá ọdẹ bá pẹ̀ràn ṣe bóńgòrò ni wọ́n fún jẹ. Káyé má ṣe fún mi ní kòrò jẹ o. A tún máa wí. Wọ́n ní mo béèrè fún plan sẹ́tà ọmọ. Ṣé bí bàbá ọmọ ló lọ́mọ? Ṣé bọ́lọ́mọ ló ní ìgbàjà? Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Àdàbí àbí wọn o. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe tán fi rọ́jọ́ mi ká. Ṣé bí bàbá wọn láyà ń lé? Àdàbí àbí wọn. Àdàbí àbèrè wo. Èmi ò mọ wọ́n sọ pé mo ṣe tán fi rọ́jọ́ mi ká. Ọlọ́run á rọ̀ gbogbo yín ní ojú. God sees everyone's heart. It's so unfortunate that, you lost your son. But, coming out to do all this, people will feel that, ẹ kò sáré dá ìyàwó ọmọ yín lóhùn ní straight away. Bí wọn náà ní bàbá àwọn bàbá yín láyà ń lé yẹn pọ̀ o. Anyway, thank you so much. I'll see you when I see you. Bye.